23rd January 2025. Ms. Mengo, I think you should take the oath. You say that the truth, the evidence about to give will be the truth and nothing else but the truth. If so, raise your right hand and say, so help me God. Ndicinga uba ke kuzawumele uthathe isifungo akunangxaki nokuthatha isifungo. No, I don't. No objection in taking the oath, Chair. Ngabe uyafunga ke uba ubungqina bakho buyawuba inyaniso yonke inyaniso yodwa. Uba kunjalo cela uphakamise isandla sakho saseright uthi ndincede Thixo. Ndincede Thixo. Soni, Chair. Mr. Sikhakhane. Thank you, Chair. Chair, I said I was going to do a slightly different theme today, but we were, Ms. Mengo, we were on page 10 of volume 1. Besikwiphepha ke 10 apha ku volume 1 oqulatheke ubungqina obufungelweyo babhalwa. Yes. But for purposes of our planning, before we get to 14 or 15, which is from paragraph 18, I'm going to do the last two paragraphs. But before we do that, I want you to go to volume 3. May I ask that you go to volume 3? Phambi kokuba ke For now. siqhubeke ke ndicela kuqala ke siqwalasele la volume 3. Page 1168. Sorry, Mr. No, Sikhakhane. no problem, Chair. Yes. Thank you. Ms. Mengo, if we started 1168, remember our theme was that we're talking about those aspects you did not write. Did you have or time the ones to- you omitted to read in your the statement that we have in volume 1? Ukhe wanalo ke ithuba lento ke besifunde istatement into kokuba Yes, thank you, Chair. ngokusijongene I do nezaa appreciate the zinto opportunity. oye wazishiya ngaphandle okanye Mr. Sikhakhane. walibala ukuzibhala ngethuba Thank you, ukubhala Chair. istatement sakho siphethe zona kunjalo. Yes. Yes. And I will go to each one of them, and you will indicate to me if you agree with me that you did not include them. Ndizawumane ke ndicaphula ibenye ngexesha uzawutsho ke ukuba uyavumelana nam okanye awuvumelani. Uba Yes. uyifakile okanye awuyifakanga Yes. ndizakutsho. Yes. At the bottom of page 1168, you would agree with me that you did not include your message that says to the respondent, earn it. Apha ezantsi kuphepha 1168 uzawuvumelana nam into kokubana wena apha ukhona le ndawo ophendule kuyo wathi isebenzele ngesilungu uthe earn it. Ewe. Awuyifakanga okanye awuyibhalanga le nto kwesi statement sakho. Ewe. Yes. And this related to the request for pictures. Le nto ke inento kwenza nesicelo semifanekiso. Ewe. Yes. Page 1169. You, at the top, it's a message of 6 minutes to 9, 2054, those emojis. You did not include that you answered using those emojis to this. Apha ke kwiphepha 1169 siyabona pha impendulo yakho kwibox egreen ixesha imizuzu nje emithandathu phambi kwensimbi yesithoba ngokuhlwa uphendule ngabani odolazana abakikithekayo bahlekayo. Ewe. Yes. Awulifakanga abanodolazana kwi-statement. Yes, andiswaka. Yes, I did not include them. You also did not indicate further down that answering the question, go halfway now, then leave the rest for another day. You did not include in your statement or reflect in your statement
that you put a laughing emoji and said, will do. Xa siphinda siqhubekeka sisehla ke apha kula sasicelo besisithi zawuhamba liphele esithubeni okwangoku kodwa ke ingxenye yenye ishiyekele olunye usuku. Waphendula ke wena ngonodolazana oqhithekayo ohlekayo pha watsho into yoba uya kwenje njalo nayo le indawo awuyifakanga kwistatement. Ewe. Yes. You go to 1170. You also do not reflect in your statement your message of 10 past 9 in the evening, which says, yazi bamna xa ndifuna imali uzandinika. If, well, The page 1170, the green box timed 2110 in isiXhosa. It says, yazi bamna xa ndifuna imali uzandinika. The direct translation of that would be in English, you know, when I want money, you will give it to me. Wayivala ke ngala nodolazana okanye unkawana lo ovala amehlo ngezandla zakhe. Ibe yayimpendulo yakho leya nayo awuyifakanga apha kwistatement. Njalo? Ewe kunjalo andiyifakanga. Yes, that is correct. I did not include this. Sorry, Chair. Sorry, Chair. Chair, can I just ask for clarification, please? When the translator interpreted that phrase previously, she said it was, I wonder if I want money, would you give it? And this time she said something different. Can we just clarify which is the correct interpretation? You follow what they are saying. It's about the interpretation. Did you hear what the advocate says? Of the same line. Yeah, of the same sentence. I'm not sure if the... What, before you say that, in the interpretation that I wrote, the interpretation that I got, it says, I wonder when I want money, would you give? I wonder when I want money, would you give? Now, I don't know, it may be that it's not what you've interpreted now. I haven't heard what the interpretation was. My recent translation started with, you know, when I want money, you will give. I think I read it with a statement more than as a question. Now I see that the first word, yasba, comes from a word that's supposed to be in full, because this is more of an abbreviation, it's not complete, of, not a question word rather. It's supposed to be something that is more of, you should know that when I want money, or do you know that when I want money, you will have to give. The interpreter at first, sorry, Chair, interpreted it correctly. Yazba, I wonder. That's what it means. Which is, just give it to us now. I wonder if I want money, will you give it? I wonder if I want money, will you give it? Thank you. Anyway, that's... Thank you for the note I reminder. had. ma'am. It's a while back. Except the when is replaced by if. Otherwise, that's the interpretation. Yes, Chair. Thank you, Mr. Thank you, Chair. Let's go to 1175, page 1175. 1175. 1175. You also do not include the message at 25 past 10 at the foot of that page, where you say, I delete all texts. Current phone I'm using doesn't have space. I don't have memory card. No need to worry.
Nalo ke umyalezo lapha ku-1175 apha ezantsi ixesha ngu-25 past wemizuzu emveni kwentsimbi yeshumi ngokuhlwa apho uchazayo into yoba zonke ezi mbalelwano iyazicima ngoba kaloku le fowuni uyisebenzisayo ayinaso ispace esaneleyo. Ngoku ke kuyanyanzeleka into yobana ufumane i-memory card awunayo nayo, kodwa ke angakhathazeki utsho apha nayo le indawo awuyifakanga kwistatement. Ewe. Yes. We go to 1186. The message you sent to the respondent at 9 minutes past 9, you also did not include in explaining the conversation. This is what you say to the respondent: "You are an inspiration." Nalapha ke iphepha 1186 imizuzu isithoba emveni kwentsimbi yesihlanu apho ke uchazayo ukuba uphendulile apha wathi yena uyakukhuthaza. Awuyifakanga nayo le indawo apha statement. Ewe. Yes. Can we now go to 1189? You did not include your messages on that page. The first one being, "The latter is exciting. Mhlambi kungangcono." Apha ku-1189 message timed at 17:16 green box. The latter is exciting. Maybe it would be better. Nayo le imessage awuyifakanga apha kwi-statement sakho. Ewe. Yes. Message you write after that, responding, you discussing warmth, the two of you. We at 1189. You do those laughing emojis and you ask, "How's that possible?" You did not include that conversation or that from you. Kwalapha ke kwakweli phepha linye 1189 apho uphendule ngonodolazana abahlekayo abakhithekayo awufakanga nalo myalezo apho umbuza khona njengoba benincokola ke ngendaba yobushushu wena uyifakanga le ndawo uphendule kuyo wathi ingenzeka njani ke leyo. Ewe. Yes. My instruction on this is that, yes, this discussion about warmth, at least from his perspective, was a discussion about intimacy. Ngokwele ncoko ke ibhaliweyo apha ungqinile ke naye lo ndimmeleyo wathi ngokwenene incoko le ibinento nokwenza ke nokwabelana apha. Uyavuma? Kuhle. That is well. If you go further down, same page, you did not include in describing these events, further down where you give, you send 2 laughing emojis and 5 monkeys, and then you say, "We'll see." Waqhubekeka ke nokuphendula u1721 kwalapha kuphepha u1189 ngaba nodolazana ababini bakhithekayo bahlekayo phaya nonkawana ke bane bavale amehlo babo izandla zabo wathi wena ngelithi sawona. Ewe. Yes. Can you go to 1190? You're still discussing on the same subject, but this is when you were asked, "Are you quick to melt?" Your answer, which said at 30 minutes past 5, 17:30, your answer is, "Depends." You did not reflect this in how you narrate in your statement. Kwiphepha 1190 kwakhona sicaphula ke impendulo ongakhange ube uyifakile kwi-statement sakho apho xa ubuzwa into yoba ingaba uyakhawuleza na ukunyibilika impendulo yakho yathi iyaxhomekeka nayo le mpendulo yakho awuyifakanga apha kwi-statement sakho. Kunjani? That is correct. You also did not include the beginning of the discussion while on this topic of warmth. You did not include the fact that you said at 17:31, "No, I'm cooking on the side." Lo mzuzu ke siselapho kule ncoko yobushushu awukhange uyikhankanye apha kwi-statement sakho into yokuthi uye wachaza into yoba hayi ndisapheka apha ecaleni awuyitshongo apha. Ewe. Yes.
Let's go to 1191. At 32 minutes past 5, your message, you did not include that message which says it would mean the marinade worked before the hit. nayo le mpendulo elapha ku-1191 ixesha ngu-1732 apho uye wathi wena izawuthetha ukuthi ukuba le nto yokunongwa kwenyama isebenzile ngaphambi kobushushu uyifakanga nayo lena impendulo apho kwistatement sakho. Ewe. Yes. And you go to page 1193. At the top, you did not include the message which says, "Qala undixelele uba lo step 1 that you're talking about." You did not include that contribution of yours to the conversation. Apha kwiphepha u-1193 kulaa mpendulo yakho ibhalileyo kwakhona ixesha ngu-1749 apho uye wathi qala undixelele ukuba lo step 1 that you're talking about lo step 1 ufuna umazi uba lo athetha ngaye yena awuyifakanga nayo apha kwistatement, and the translation of qala undixelele ukuba lo step 1 is first tell me about this step 1 that you're talking about. Ewe. Yes. When the respondent says position 1, you did not include your question at 1752 with an emoji which says, there's a question says, being, and then you say with a laughing emoji, stop riddles. Impendulo yakho ke nayo awuyifakanga elapha kuphepha 1193 apho yena aye wathi ila ndawo yokuqala okanye iposition yokuqala ngesilungu wena wabuza uba yeyiphi ke walandelisa ngento ethi yekana nalento yokujikeleza xa uthetha okanye uthethe amabala ajikelezayo walandelisa ngala nodolazana uphikithekayo uhlekayo phaa ku-1752 nayo le ndawo awuyifakanga apha kwistatement. Ewe. Yes. Let's go to 1194. You did not reflect, particularly that at 1757, where you say, I'm deleting because my phone space isn't that big. That's 1. 2, I don't want these to be seen. Kanjani asaz, but it's best this way. Nalena indawo awuyifakanga kwistatement sakho apho uchazileyo into yokokuba ndiyacima ngoba ifowuni yam ayinaso ispace esaneleyo asikho sikhulu akumbi le wachaza ke into yokokubana kwesibini andifuni ezi zinto zibonwe ukuba njani asazi kodwa ilungele ngolu hlobo. If I may just assist in translating the second part of the message. 2, I don't want these to be seen. How? We don't know, but it's best this way. Thank you. Can we go to 1195? May I answer? She still needs to respond to Cousin. Ewe. Yes. Can we go to 1195? It was your testimony that you understood that you were talking about sex positions at this point. Ibubungqina bakho ke into yokokuba uye wayiqonda ukuba ngoku kuncokolwa ngezesondo. Ewe. Yes. You did not then reflect what is ultimately your answer to which position, the message you sent to the respondent when he continues to ask you which position you prefer. You did not reflect this. I'll go with whichever, but there's a word I like, surprise. Apha ku-1195 ikhona impendulo yakho apha ekhoyo nayo ongayibhalanga apha kwistatement sakho emveni kokuba yena urespondent eye wakubuza uba uthanda oluphi uhlobo. Kulapho ke wena uye waphendula into yobana ndawuhamba nalo noluphi na uhlobo ngoba ukhona eli gama lithi lithanda ukukothusa kodwa ngendlela emnandi wathi wena uyalithanda elo gama ngesilungu ke ku-surprise. Ewe. Yes. Ayikho la message kwistatement. Yes, that message is not in my statement. And we go to 1201.
you get messages from the respondent, and the last message of those is especially rento and those monkeys. You see that? Khona ke lo myalezo ukhoyo apha ngemizuzu emihlanu emveni kwentsimbi yesine ekuseni apho atshoyo into yokokubana ingakumbi into enqabileyo wafaka abankawana bavale ubuso babo ngezandla zabo. Uyayibona? Ewe, ndiyayibona. Yes, I see that. Then below that, when the respondent asks the wrong, you did not reflect your answer to that, which said to Emveni koko ke ba onkawana bevale amehlo pha waze yena wabe ethe gqinga lambuzo obuzayo into yoba ingaba urongo na, which is in English the wrongo is am I wrong. Wena impendulo yakho apha elandele lo mbuzo uye wathi to meaning not at all. Awivezanga le mpendulo yakho apha kwi-statement. Kunjani? Ewe, I did that. Yes, I did not include that answer. below that, you also don't reflect when narrating the story. Further down, that you said, ubhale ucime, kodwa uyayazi ndibhizi. Or ubhale ucime, kodwa uyayazi ndibhizi. At 6:25 past 6, it's a message from you, 6:25 past 6 in the morning. Iphepha 1201 apha ku-25 past 6 ubhalile apha wathi ubhale ucime kodwa uyayazi ndibhizi. You write and delete with the emoji, but you know I'm busy. Nayo le awuyifakanga apha. Ewe. Yes. Could you go to page 1202? We discussed this yesterday, but just to confirm it, you also did not disclose it as the part of your conversations that you allege you don't like. The one on the 20th of June, which says, Happy Father's Day, Jola. Sithethile ke ngalena izolo le lapha kuphepha 1202 into ba awukhanga uduveze ngokuphandle into ongayithandiyo kodwa ngaleya lomhla we20 kuJune 2021 apho ke uye wamwishela ke uHappy Father's Day Jola. Awuyifakanga nayo apha ku statement. Ewe. Yes. All right, let me take you to 1204. At the top, well, further down at 24 past 10, you did not include what you communicated there with those emojis and the sakonqene and those monkeys. On page 1204 apha siyabona ba nalo ixesha ngo24 wemizuzu emveni kwentsimbi yeshumi ngokuhlwa awuyifakanga le mpendulo apha enabankawana bathathu bavale amehlo nonodolazana phayana abane abahlekayo abagigithekayo nale mpendulo esithi andisakonqeni nonkawana ke abaya awuyifakanga kwi-statement andisakonqeni. I think I gave an explanation of what andisakonqeni means. It's when someone does not want to become too familiar with you. There's no direct word translation for that. Ewe. Yes. Can we go to 1205? You did not include what comes from you at page 1205, where you use the monkey and say, cute. Nayo apha ku1205 la nkawana lo wawuvale amehlo wakhe phaya wabhala ke la gama aqale lithi cute nayo awuyifakanga apha ku-statement. Ewe. Yes. And am I correct here, if you could remind me, this related to the picture of himself that the respondent had sent you, am I correct? Ingaba That he ndinyanisile put up on the status, sorry. ndinyanisile ka ndisithi le nto inento kwenza nomfanekiso ke uJP ebe ufake kwi-status. Sorry, ma'am, I think it's a photo, whatever you sent, yeah. It's a photo, I'm sorry, yeah. But Ndiyaxolisa ke ndiphazamile ndicinga uba lifoto eli ibinento kwenza le nto ithiwe ibhaliweyo apha ithe cute nonkawana ovala amehlo ibinento kwenza nefoto ubulithunyelelwe nguye. Oh, ewe. Yes. were you referring to him as cute, may I confirm?
ingaba ndicela nje ukuyiqinisisa le ndawo xa ubusithi cute uthetha ngaye mix up wi Andisakhumbula uba yayipicture yakhe na leya. Kodwa ndiyacinga uba yayiyiyo. I cannot recall whether this was his picture, but I think it was. Ewe, impendulo. And the answer is yes. I will stick to yes. In evidence, just to remind you, this is the time I was talking about where you were talking about that he was still cute then, but probably not so cute now with blemishes on his face. Ukukhumbuza nje kubungqina bakho buthe apha yayingumfanekiso wakhe lona umncoma ke ba ucute ude wathi wena kulo mfanekiso akanawo lamabala anawo ngoku ebusweni. Sorry, Chair, this is not the picture that council is referring to. Okay, thank you, ma'am. Ayinguwo ke lo mfanekiso kansilo lowo wena othetha ngawo ayinguwo lo. Thank you. Enkosi. Then further down, you did not include the fact that in those conversations, you also said to him, "Wena undenza shy," with a monkey emoji. Apha kwakhona awukhange uyifake nale indawo apho ke uye watsho into yobana wena wafaka unkawana pha evala amehlo wakhe ngezandla zakhe undenza shy. Awuyifakanga nayo le indawo kwi-statement sakho. The translation of wena undenza shy would be you make me shy with the emoji of the monkey. Ewe, Yes. Let's go to 1206. In the message, you're having a conversation in the evening at 26 minutes past 10. You said, "Disemont ungangcono sijongane. I can't be tomorrow or the other day." Apha ke ku-26 yemizuzu emveni kwentsimbi yeshumi ngokuhlwa nayo lena uyifakanga kwi-statement sakho apho utshoyo ukuba ndisemonti kungangcono sijongane kungangomso okanye olunye usuku. And the translation of ndisemonti kungangcono sijongane, I am in East London, it would be better if we meet face to face. I can be tomorrow or the other day. Nayo lena uyifakanga apha kwi-statement. ewe, Yes. Further down, also you say to the respondent, the JP, at 27 minutes past 22, ucute londo, Ngo-22-27 uthe kuye ngefoto yena ebekuthumelele lona wathi wena ucute loo nto. Translation of that would be you are so cute. ewe. Yes. is this probably the right photo that I made a mistake about, that where you talked about how cute he was and how ugly he is now? Ingaba leli foto eli ke ngoku ebendiliphazamisa nelinye eli apho wena umncomayo into yokubana ucute akambanga njengoba embi njengoku. Lilo, but without the words ugly. That is not my utterance, council. That is the photo, but without the word ugly. I never uttered such. You're Counsel. right. You said no, he did not have the blemishes then. Kunjalo uye wathi kweli ifoto akanawo lamabala nawo ebusweni. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. Thank you, ma'am. Can we now go to page 1208? Yes. You did not reflect that you sent a particular, either a sticker answering the question, you reckon kungangazelwana this week? Kwiphepha 1208 pha kulampendulo yakho ngo31 emveni kwentsimbi yeshumi ngokuhlwa apho yena ebebuza into kokubana ucinga uba ungancazelwana na kule veki wena wathumela istika awuyifakanga le mpendulo yakho yestika apha kwi-statement sakho. And the translation of ungancazelwana is you reckon we can be intimate this week. Ewe. Yes. Am I correct that you did not remember what sticker you had put there? Ukukhumbula kwami ke
uthe awukhumbula ukuba luhlobo olunjani lwestika olu wawusithumele. Ewe, nditshilo. Yes, I said so. Can I then take you further up at page 1211? In fact, 1210 first at the bottom. You did not reflect your answer or your statement there which says sijongane, not ngazelana. Awuyivezanga ke apha kwiphepha 1210 impendulo yakho ethi sijongane hayi ukungazelana, which is the direct translation of sijongane, face to face, not intimate. Apha ku 2238 awuyivezanga nayo le impendulo yakho apha kwi-statement. Ewe. Yes. Can I take you to 1214? In fact, 1215, I'm so sorry. You did not reflect that conversation where you ask, ufuna nje ubuhlobo at 2249. Can you please repeat, Council? Sorry, Chair. Your mic is off, Council. Your mic is off. Being sabotaged. So I'm so sorry. No problem. When asked ufuna nje ubuhlobo, you did not reflect your answer that you gave three laughing emojis and said azikho mpendulo. Pha ngela xesha ubuzwa ukuba ufuna nje ubuhlobo, awuyizivezanga impendulo yakho. Ufuna nje ubuhlobo in English translated, do you just want friendship? Awayiveza impendulo yakho apha enonodolazana abakikithekayo abathathu. Yes, you can proceed. Impendulo yakho ethi azikho impendulo ngo-2251 nonodolazana abakikithekayo abathathu abahlekayo awubavezanga kwi-statement sakho, and the translation of azikho impendulo, there are no answers. Ewe. Yes. Can I pause there to see if we can agree that although you did not say this, but at this point too, you could have given him the answer yes, or be straight about what you want and what you don't want. Ake sime ke ngoku kancinci kule ndawo. Njengoba ihambe incoko yazofika apha, busenalo ithuba lento kokuba umnike impendulo engqale ngqo. Umxelele nje kakuhle into kokuba ntoni ongayifuniyo yintoni oyifunayo. Unalo ithuba apha lokuba uvele ungqale ngqo impendulweni. Njani? Ewe, bendinalo. Yes, I had the opportunity. Can we move to page 1216? It's a continuation of that conversation. You also do not reflect your answer where you say dinezenzo kuphela. Apha kuphepha 1216 2252, the answer of ndinezenzo kuphela, the translation of that in English, I only have actions. Nayo le mpendulo awuyibhalanga apha ku-statement sakho. Ewe. Yes. Can we go to 1217? Oh, sorry, 1218.
You did not reflect that answer you give at 22:55 to the question, what if uya ngibilikwa? You did not reflect your answer saying, hayi uzazibamba. Iphepha 1218 apho kuye kwabuzwa ukuba kuzawuthwani ukuba kuyanyibilikwa, and the translation of what if kuyanyibilikwa, what if we melt, then the response is hayi uzazibamba. English would be no, you will control yourself. Nayo ke le mpendulo yakho apha yoba hayi uzazibamba awuyibhalanga apha kwi-statement. Ewe. Yes. And you did not reflect your answer to his question, which says, wena. You did not reflect your answer to that question, which says, ndiyakwazi. Waphinda ke wangayivezi impendulo yakho esibonayo kwalapha ku-1218 xa ekubuza yena wena, the question wena, and you, impendulo yakho yathi ndiyakwazi. In English, that is I can or I'm able. Kunjalo. That is correct. Thank you. Can we move to page 1219? Another thing you did not reflect in your statement. Nansi ke enye into ongakhange uyiveze kwi-statement sakho uzayicaphula apha kwiphepha 1219. After giving that answer, sorry, ma'am, 1220, 1220, 1220. 1220. Yes, Thanks. yes, ma'am. We closed that one with this at 1220, that you were conversing with him in the evening at about 11, and there were deleted messages at 22:59. You see that? Kuyabonakala ke ukuba usancokola naye apha ngentsimbi ye-11 ngokuhlwa apha kuphepha 1220 ngo-11 khona ke imiyalezo eye yacinywa yebo. Ewe. Yes. Am I correct that you did not remember these messages? Ingaba ndinyanisile xa ndisithi awukwazanga wena ukuyikhumbula le miyalezo icinyweyo? I only remembered the one that was sent at 22:59, the one that I replied Jesu on. Ndikwaze ukukhumbula enye kuzo le ndiye ndaphendula ngegama elithi Yesu 22:59 ngoba ndikwazile yona ukuyibamba ndaphendula kuyo. Ile bendinikeze kuyo i-description yepenis uba ibe njani, uba ibe noboya ebunjengezanwele zakhe. That is the message where I had given a description of his penis, what kind of hair it had, which looked like the same hair on his head. Thank you. Can you move to 1222? In that conversation between the two of you, late in the evening, after 11, this one is your statement, 23:15. You also did not reflect this in any of your statement paragraphs. Ulale kamandi uphuphe. Phepha 1222 apho impendulo yakho ibisithi ulale kamandi uphuphe awuyifakanga nayo apha kwi-statement sakho impendulo ye-11, and the translation of ulale kamandi uphuphe, sleep well and dream. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. Thank you. Can I take you to page 1228? At the foot of that page, while you are having a discussion with the respondent, you did not reflect anywhere in your statement that you said as follows: uyandiphazamisa and igazi lam liyatshisa ngokuba ndiqale ngibe le. And then you put the markers, emojis. Apha kwiphepha 1228 awuyivezanga nayo le impendulo yakho apho uye watsho ke into yokokuba
uyandiphazamisa and igazi lam liyatshisa ngoku mandiqale ndigqibele. Translation of that is, you are disturbing me and my blood is warming up now. Let me first finish this. Wafaka kabanka 1 bagqume amehlo wabo ngezandla zabo bathathu. Naye akuyibalanga le apha kwi statement. Ewe. Yes. Go to page 1229. At 1948, responding to the question from the respondent or the statement which says, before you focus on your studies, itikwi, you did not reflect in your statement where you narrate your conversation that you said using those 3 monkeys, Shala ubawa, I like it that kwenzele ufike unomdla. Apha kwiphepha 1229 uphendula apha awukhange ke nalena uyifake apha kwi statement sakho apho yena ethe ngaphambi kokuba ujongane nezifundo zakho yithi qhwi. And the translation of yithi qhwi, before you focus on your studies, just have a quickie, and then the response, hlala ubawa, I like it like that, kwenzele ufike unomdla, and the translation would be, remain craving. I like it like that, so that when you arrive here, you will still be interested. Nalena awifakanga apha statement. Ewe andifakanga. Yes, I did not include it. Can I take you to 1231? Sorry, again. May you repeat the... At 1925, 1231 page, you did not reflect what you said to the respondent where you said, Funa yona. Apha kwiphepha 1231 nayo lempendulo kwa 7 kuhlwa awuyifakanga apha kwi statement sakho xa usithi ndifuna yona. In the translation would be, that is what I want, or that is which I want. Fakanga. Ewe. Yes. And when he asks for the why, you also don't reflect in that conversation that your answer to that was just for control at 7, 1925. Xa uye waqhubekeka ke naye wabuza walapha ebuza ukuba ngoba kutheni wathi wena hayi just for control utshilo wena nayo lempendulo yakho awuyifakanga pha ku statement. Ewe. Sithi usekwenzela ulawulo. Yes. Can I take you to 1232? At 1928, you did not reflect the message where you say to him, the respondent, umhle yazba, and then you put that shy monkey. Apha ke ku 1232 nakhona impendulo yakho nayo le awuyifakanga apha kwi statement yango 28 imizuzu emveni kwentsimbi yesixhenxe umhle yazba. The translation, you are beautiful, you know. Ewe. Yes. You will agree with me that this is the 3rd time you tell him he's cute. Ndiyavumelana nami ke ukuba sekokwesithathu ngoku umncoma usithi ucute. Ewe. Yes. Can we then turn to page 1235? The conversation starts with the JP or the respondent at 1643. It starts elsewhere, but he says, Ndiyo yikeka. And then you did not reflect what you said there, those two, yay, ewe, and the, I don't know these guys, 4 laughing emojis. You did not reflect that you answered that way. Walapha ke ku 1235 emve kokubuzile into bingabe uyoyikeka na yena wena uphendule ngo yey ewe, yey yes. Walandelisa ngaba noDorazana abakikithekayo bane nayo lempendulo yakho le awuyifakanga.
Ewe. Oh, the translation for ndiyoyikeka. Am I that scary? Yes. May I take you to 1237? You say in your discussion, you're talking about, the JP is talking about civil war might loom. This part of the discussion and what you said, you do not reflect, in fact, all of these discussions, because of one arrogant man. Nayo le incoko sibonayo apho ku-1237 echazayo into yokokubana kungahle kube khona ke umlo wehlabathi naye impendulo yetshoyo yakho yokokuba ngenxa yendoda enye nje ethanda ukwenza izinto nje ngendlela exokoxoko nayo le mpendulo yakho le awuyifakanga apha. Ewe. Yes, that's correct. In fact, that conversation is not reflected. That light-hearted banter, light-hearted discussion is not reflected in your statement. Phofu ke kwayona yonke nje le incoko noko ethanda ukuphola ayiveli kwayona yonke apha kwi-statement sakho. Ewe. Yes. Does that discussion embarrass you? Ingaba le incoko yona ayikwenzela intloni? No. Okay. It says to you, not just him, Lolwa Shanga. You say, ewe, their own country. Athi yena kuwe ayinguye kuphela lolwa hlanga. Not just him, and lolwa hlanga's translation is that ethnic group. Then waphendula ke wena emveni koko wathi you ewe anelizwe lawo. Ewe. Yes. Who are you talking about? Bani lo nithetha ngaye? As I've said in my evidence in truth, we were talking about the ex-South African President Jacob Zuma. Njengoba benditshilo kubungqina bam besithetha ke ngalowo wayesakuba ngumongameli umnumzana uJacob Zuma. No, I'm referring to the next line. The group. What group were you talking about? Thetha ngale mcimbi wale mpendulo ethi lolwa hlanga. Lolu upho luhlanga benithetha ngalo apha. Andiqondi uba ndingumntu orayithi wophendula laa mbuzo as uba ubungasuki kum. I don't think I'm the relevant person or the right person to respond to that question because this did not come from. It's fine, ma'am. You say then Sorry. their own Sorry, country. sorry, Council. I'm not sure if my interpretation was recorded because my mic was off. Can I just, for the sake of record and be a safe and repeat check? I do not think that that answer should come from me, or I should answer that, as the question did not come from me. It's fine, ma'am. That's. But you, the two of you, are conversing about something you understand, and you are not Kulungile. embarrassed by that discussion. Kodwa ke njengoba nobabini nincokola ngento nawe oyiqondayo afuna ukukwazi ke into yoba ingaba ibikwenza intloni ke le ncoko. Ibifuna undenza intloni Are you andigqebanga saying kahle, I'm was sorry. it something that was embarrassing me, this conversation? I did not follow your question. Yes, I'm asking whether this particular conversation was not embarrassing to you. Ubuza kanye loo nto uba ingaba le ncoko ncakasana yona le bikwenza intloni? No. Let's go to page 1238. Sijonge ke kuphepha 1238. You have not reflected your discussion where you say at 0808, KZN is a country in South Africa. Awuyivezanga le mpendulo yakho ivelayo apha ku-1238 kwi-statement sakho into yokokuba uthe i-KZN le ililizwe apha eMzantsi Afrika. Ewe. Yes. Can we move then to page 1242? Can I confirm that at this point of the conversation, at least the past, that you have not stopped the respondent from this conversation? Yaba ndinyanisile xa ndisithi ukuzokufika kwesi isigaba awukamnqandi ngoku urespondent
uba angaqhubekeki nokuncokola. Kunjani? That is correct. Then further down at 1846, sorry, yes, 1846, you write after receiving, well, after sending a, is it a picture, is it a sticker, it's a video, I'm very sorry about these things, I'm born in the 60s. You say you don't reflect that conversation in which at some point while you speak, you say at 1851, pleasure, Daddy. Awuyivezi kwakhona apha ku-1242 iphepha emveni koba uthumeleke nevidiyo leya emfutshane waphendula ke emveni koba yena eye wabulela ukuba uthe wamkelekile dithi okanye ke pleasure dithi ngesilungu. Ewe, kunjani? Yes, that's correct. Can we move to 1244? You do not reflect the message that you wrote to him in 1902, that while he's sending you messages and you say, "Cimelani ndingekafundi." Nalena impendulo yakho apha kuphepha 1244 apho kubhalileyo imizuzu nje emibini emveni koba kusanda kubetha insimbi yesixhenxe ngokuhlwa, cimelani ndingekafundi. The translation of that, why do you delete before I could read? Ewe. Yes. You go to 1246. You get from the respondent at the top of that page this line, situation now please, at 1917. You see that? Yes. Ha ke kuphepha 1246 kukhona ke uyachaza yena phaya ukuthumela umyalezo wena kuwe uthi imeko ngawo lo mzuzu uyacela. Uyayibona? Ewe, ndiyayibona. Yes, I see. You do not reflect in your narration of your conversations that you sent laughing emojis to this request, 6 of them. 5 Council. 5 Laughing. well, 5 and then and 1 zip. Thank you, Council. Ha ke kuphepha 1246 ngo-18 wemizuzu emveni kwensimbi yesixhenxe xa bethumela yena ichaza uba ucela imeko ngawo lo mzuzu, thumeleke wena kaba nodolazana bakikithekayo bahlekayo pha nomnye kubo onoziphu apha emlonyeni. Awuyifakanga nayo le impendulo apha kwistatement. Ewe. Yes. Go to 1251. The conversation on the 12th of July at 8 in the evening. Ngoko ke nge-12 zikaJulayi ngokuhlwa ngentsimbi yesibhozo. You did not reflect your answer to that, I think it's a sticker from the JP, where you say, "Ayini support structure yamle, ayondoda, so chill." Apha ke ku-1251 akuyivezanga le mpendulo yakho apha kwistatement apho uthi ayini umuntu lona ondixhasayo ayondoda phola. Awuyivezanga lena apha. Ewe. No, this is my support structure. It's not a man. So chill. And the answer to that is yes. Then you go to 1252. You've also not reflected in any of your statements, or your statement, your affidavits, both this one and reply, that at 2003, you send emojis, 4 laughing emojis, and say, squarely. Awukhange ke na le impendulo yakho elapha ku-1252 yeya ngemizuzu mithathu emveni kwensimbi yesibhozo uyiveze apha kwistatement sakho okanye uyibhale kwistatement sakho esifungelweyo esinabanodolozana abahlekayo bakithekayo pha landelwa lela gama lithi sikhwele, meaning jealous. Balanga. Impendulo yami isafana neyayizolo ku-ewe.
My answer is the same as yesterday. It's yes. Thank you. Let's go further down at 1341. No, let's start at 1334. There is a deleted message to which, well, you respond to a video where you say, at 1341, you give those 4 laughing emojis responding to a video, and you say, drooling. Ukhona ke apha siyabona ku 1334 umyalezo ocinyiweyo apha waze ke wena waphendula ku 1341 ukho ivideo oyibona babu uyicaphula waphendula kuyo ngonodolazana aba bakikithekayo walandelisa ngela gama lithi drooling. Ewe. Yes. We go to 1255. You will recall that at that deleted message at 1924, during your testimony when the evidence leader asked you, you said that deleted message was a sexual message. Sorry, page 125. 1255. Sorry, Council, just to verify the deleted message at 1924 time. It's at the deleted message is 1924. Ukhona ke apha kwiphepha 1255 apho ukhona umyalezo ocinyiweyo uthunyelwe ixesha ngo24 wemizuzu emveni kwentsimbi yesixhenxe ithuba ubuzwa wena ngayo le imessage kwaye lo myalezo uye wathi wena ibingumyalezo nento nokwenza neze song. Ndiyakhumbula. I recall. You did not reflect nor explain that your response to that sexual message at 1925 was those emojis of 4 and 7 running men and that monkey, and then a laughing emoji and uxolo. It's running ladies council. Is it ladies? Yes. Okay. Ke u1925 ixesha awuyivezanga la mpendulo yakho phaya yabasisi basixhenxe bacela labasixatyana babaleka basixhenxe nonkawana lo uvala amehlo wakhe izandla zakhe awubavezanga apha kustatement. Ewe. Yes. Then there's a deleted message at 1926. Sorry, Council. Can the interpreter also include the uxolo because you have made reference to? Thank you. Sorry. Thank you for that. I missed it. The translation of uxolo is I'm sorry with a laughing emoji. Of course. And my answer is ewe. And the answer is yes. Then at 1926, it seems, well, it is that the JP had sent you a message that is deleted and says, "Buke wedwa." In your statements, you don't reflect that in response to that, you said, "Semandi." Kwakhona apha ukhona lo myalezo ocinyiweyo walandeliswa ke ngemyalezo osuka kuye JP othi buke wedwa, watch alone. Then waphendula ke wena wathi semandi, which is in English it's nice. Nayo le mpendulo yakho ithi semandi awuyifakanga ke apha kwi-statement. Ewe. Yes. At 1927, responding to that, it's still, I think we agree that salacious discussions. He says deep ndo, and you'd love it. That conversation in which you say, and then those emojis, uyacaca uphele esithubeni. Kwakhona ke apha kuphepha 1255 kukho le ncoko nayo ongayifakanga impendulo yakho kwi-statement sakho apho yena ebuza into kokuba ndiphi nto ebuza uba ungayithanda wena impendulo yakho awuyifakanga apha ethi uyicimenti ngekagqibi uyacaca uphela esithubeni naba nodolazana bathwele izandla ngentloko abasisi bathwele izandla entloko. The translation of that uyicimenti ngekagqibi, you've deleted it before I finish. It is clear that you go halfway. Ewe. Uyacaca uphela esithubeni. Ewe. Yes. Can I take you to 1256? Am I correct that nowhere in your statement and your replying affidavit do you reflect that statement of yours which says
Hayi ke. Andithi usenqokweni andinakubhala rhabaxa at 1930. apha kwiphepha u-1256 apha ke awuyibalanga nayo le ayiveli iaffidavit yakho ubuphendula kuyo ayiveli nakwistatement sakho osenzileyo le ndawo apho uye wathi hayi ke andithi usencokweni andinakubhala rhabaxa. Well, isn't it that you are in conversation? I can therefore not write in a rough way, or I cannot write rough. Ayikho le ndawo. Ewe. Yes. Go down, see the message at 1931, which comes from the respondent, the Judge President of the Eastern Cape. It says, Ingati ufuna kubetwe phezulu wena. And then at 1931, it's still the same time, half in session. Apha ke uyaqhubekeka naye uJudge President waseMpuma Koloni ubuya nentetha ethi ngathi ufuna kubethwe phezulu wena. And the translation of that, it seems as if you want us just to hit the top, and then walandelisa ngenye intetha ethi ifakwe nje phele esithubeni. Wafaka kunkawana pha uvala amehlo wakhe nala nodolazana obeke iminwe yakhe ke phezulu kwesilevu ngezantsi kwemilenze. Ewe. Yes. Can I take you to 1257? Am I correct, ma'am, that this discussion here is still sexual? Ingaba ndinyanisile xa ndisithi le ncoko apha isaqhuba ngencoko yezesondo. Kunjani? That is correct. Then you do not reflect anywhere in this complaint that you answer this way to this salacious discussion. You say, you give 2 laughing emojis, and then you say, foreplay kindles. Ngaba kunjalo kokuthi ayiveli kwakhona impendulo yakho apha kule ncoko yezinto zezesondo. Akuveli kwaphela wena usuke uphendule ngaba nodolazana abakikithekayo kade bakekele ukuhleka oku. Uthi wawugqibulandelise ngento ethi khe kuqale kudlalwe nje kamnandi. Foreplay kindles ke lowo mbhale ngesilungu. Ayiveli apha. Ewe. Yes. Then the JP sends those emojis, 5 of them, those monkeys, at 9:32, and he says where, and then ends by saying, still at 9:32, I mean eventually. Walandela ke naye uJP ngempeni. Fake onkawana pha bahlanu bavale amehlo wabo. Wathi ewe, which means yes. Wathi ke eyokugqibela ndithuba ke ekugqibeleni. Ewe. Yes. Nowhere in the complaint or any other document you've done in this case have you indicated that you answered at 1932 and said, before ihlathi liche, uqala kancinci. Akukho ke nayiphina indawo apha kwistatement sakho esifungelweyo okanye impendulo kwi-affidavit yakho apho uyivezayo impendulo yakho ethi aphambi kokuba ihlathi liche qala kancinci. Translation: before the bush burns, it starts small. Kunjani? That is correct. You will agree with me that that is your statement responding to the respondent saying half in session. Uzawuvumelana nam na xa ndisithi le mpendulo yakho ethetha ngokuba phambi kokuba ihlathi liche qala kancinci iphendula kulaa ntetha yakhe ebesithi ifakwe nje phele esithubeni. Ewe. Yes. In fact, still at 1932, you respond to another statement of his, which says, I mean eventually. You say, I understand. Nowhere do you reflect in these documents that you, in your statement, that you responded that way to that statement. Kwakhona ke kwimpendulo yakho kwintetha yakhe ebeke wathi thetha ukuthi ekugqibeleni apho wena uye waphendula ngelithi ndiyaqonda. Nayo le mpendulo yakho ingundiyaqonda. Ayivelanga apha istatement sakho esibhaliweyo. Ewe. Yes. You also don't reflect in your complaint or in your statement that responding to his statement or question at 1932,
line with that conversation you're having. He says slowly, and you do not reflect anywhere that your answer to that slowly was please. Kwakhona ke ayiveli kwi-statement sakho esifungelweyo kanye kwi-affidavit ngolwasemzini apho yena athi ngokucotha ngo-1932 ixesha wena waphendula phaya usithi ndiyacela ayiveli laa mpendulo yakho phaya. Kunjani? That is correct. I take you to 1259. Sorry, before that, can I go to 1258? Sorry. After that answer of yours, which you said you do not reflect, where you were answering to him, saying, asking slowly, and you said, please, is a deleted message. Then responding to him, where he had asked the question, and long term is okay for you, you do not reflect in your complaint that your response to this was, of course. Kwakhona ke apha kuphepha 1258 uphendula kuyabonakala ukuba ibiyintetha yakhe kulaa ndawo yalaa myalezo ugciniweyo apho abuza khona yena into yokokuba ingaba ulong tom ukulungele wena ke waphendula ngelitsho into yoba ngokuqinisekileyo sithi of course ngamanye amazwi ayibonakali ke le mpendulo yakho apha kwi-statements zakho. Ewe. Yes. Chair, may I see that it's time? That's something I want to finish. Yes, time for all. We'll adjourn and come back 11:15. You are still under oath, ma'am. Usafungile ke ukuba uzawuthetha inyaniso kusenjalo. Ndiyaqonda Enkosi. Confirm, Chair. Thank you. Thank you, Chair. Ms. Mengo, we were still at 1258 at your response at 1933 from the respondent, where he says, and long term is okay for you, and you agreed with me that your answer, of course, was not reflected anywhere in your complaint. Besisepha ke kwiphepha 1258 apho ke yena eye wakuthumela urespondent imyalezo obuzayo into yoba ingaba ulong tom lo ukulungele na, wathi ke wena ngokuqinisekileyo ayiveli ke le mpendulo yakho apha ke kwi-statements ezi zakho. Kunjani? That is correct. Thank you. Can we go to 1259? That conversation where the respondent says at 1940, I must come and give you a boost. You see that at 1940? Ukhona ke apha uphepha 1259 apho yena atshoyo into yokubana uzawufuneka kha eze azokunika i-boost. Uyayibona? Yes. You do not reflect anywhere in your complaint that your answer to that was, when strong to stand on my feet. Ayivelanga ke kwakhona impendulo yakho kule ntetha yakhe apha kwi-affidavit zakho into yoba uphendule ngelithi xa ndomelele ndikwazi ukuzimela ngenyawo. Ewe kunjani? Yes, that's correct. We are now at 1260. At 1948, as you will see, that conversation has what the respondent, where the respondent says, Kanene, you are tender at 1942. You do not reflect in any of your part of your complaint that your answer to this was very. Apha ke kwixesha u-1942 ukhona apho abhale khona yena esithi Kanene you are tender, which is Kanene, by the way, you are tender. The question mark and the monkey emoji and the other face emoji. When impendulo yakho kuloo nto yoba esithi Kanene
usathambile wathi wena ngeri okanye kakhulu. Ewe. Yes. Can we go to 1261? You also do not reflect that at 7:45, you then say to the judge president, umane ucimelani na, ingathi ungumuntu lo wakhe wangena engxakini. Apha ke ku-1261 uye wambuza apha into kokuba umane ucimelani na ingathi ngumntu lo wakhe wangena engxakini. Why do you keep on deleting as if you are someone who was once in trouble? That is the translation. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. You don't reflect anywhere in narrating your complaint that in response to him saying at 1944, ha ha, uko peeping toms, you do not reflect anywhere that you responded to this with those 5 laughing emojis or rolling on the floor with laughter emojis. Waqhubeka ke yena emveni koba wena umbuzile ngale ndaba yomane icimba ehleka yalandela esithi ukhona ootoma abakrobileyo okanye abakrobayo. Waphendula ke wena ngaba nodolazana bakikithekayo bahlekayo phaya bahlanu bangaveliyo ke ngoku apha kwi-affidavit yakho. And the translation of ukho peeping toms, there are peeping toms. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. After he has said to you, caution is not a bad idea. If you faint and your kid picks up your phone, you do not reflect anywhere that you responded to this one. If you faint and your kid picks up your phone, you sent 2 laughing emojis and said, I hear you. Emveni koba koko ke uye wathumela ke into ethi ukulumka asiyonto embi. Waqhubekeka wathi uba ngabana kunokwenzeka uwe ngesaquphe aze umntwana wakho achole ifowuni le yakho. Waphendula ke wena uphendula kanye kuloo nto yalo myalezo wathi wena ngonodolazana abakikithekayo ababini wathi ndiyakuva. Ayibonakali ke kwakhona le mpendulo yakho apha kwi-statement zakho. Ewe. Yes. You will agree with me that so far with this discussion that is happening here, one cannot depict or decipher that the 2 of you are fighting. Uyawuvumelana nami ke xa ndisithi xa sithi siqwalasele kule ncoko akukho namnye umntu onokuchola into ethi hayi aba babini okanye sisibini siyalwa okanye siyaxabana. Ayivakali ngolo hlobo. Ewe. Yes. In fact, you respond to this one where the JP says, and your child will be worried to learn that at some point you will encounter a large nto. Waqhubekeka ku-JP naye ngale ncoko yakhe esithi umntwana wakho ke angathi akhathazeke xa enokufumanisa ukuthi wena uke wagagana nento enkulu. You do not reflect that your response to that is 5 laughing emojis or rolling on the floor with laughter. Impendulo yakho ke elandele loo ntetha inaba nodolazana abakikithekayo bahlekayo bahlanu awukhange ke bona ubafake apha i-statements zakho. Ewe. Yes. In fact, that conversation which you do not reflect ends with you at 1948 saying to the JP, good night. Phofu ke kwale ncoko le iphela ngawe apha ku-1948 ixesha ubhekisa kuye uJP usithi khonanti good night ngesilungu. Ewe. Yes. Let's go to 1262. You do not reflect anywhere that you said responding to this request. JP, at 1949, you respond to the message that had said, please send juicy pic before ulale. You respond by saying, ayiko. You do not reflect anywhere in your complaint, both your affidavit, that this is how you responded to a message of this sort. Kwiphepha u-1262 ukhona apho ke yena uJP eye wathumela umyalezo kwakhona awuyivezi impendulo yakho apha kwisikhalazo sakho kwaye kwi-affidavit zakho
into yokokuba uthe xa ekuthumela umyalezo yena esithi ndicela uthumele imfanekiso ojusi ngaphambi koba ulale nonkawana pha ozivale amehlo, wena waphendula ke kulaa mbuzo kulaa nto esasicelo sakhe usithi ayikho. Ayikho meaning there's none. Ewe. Yes. Can I then take you, ma'am, to 1264? There, 1264. Excuse me. Yes, sorry, Ms. Mengo. We are now at, I'm going to come back to the page I have. At 1264. Please. 1264. This is the discussion of 14th of October 2021. You see that? Incoko ke lena iya ngomhla we-14 kwinyanga ka-October ku-2021 uyayibona? Ewe. Yes. Am I correct that this conversation is about a case in which, well, a rape case in which the point about withdrawal of consent was the issue? Ingaba ndinyanisile into okokubana yayimayelana netyala lokudlwengulwa elalenzekile apho kwakuxoxwa umcimbi wokuchithwa kwesivumelwano? Ewe. Yes. They are discussing a rape case in which the issue was what we now know as the subject of withdrawal of consent in a rape case. Both students. Can I then go to 1265 because it started. Sawujonga ke ngoku kwiphepha 1265. Responding to the lesson, to the question which says, what's the lesson? Phendula kwakho ke phaya xa ububuzwa ukuba funde ntoni okanye sesiphi isifundo oye wasiqaphela? Ewe. Yes. Can you read into the record your response? Sorry, Councillor Mashi, read it. Can you read into the record your response to that question at 21:13? Khawufunde ke impendulo yakho owaye wamnika yona 21:13 ixesha kulaa mbuzo wakhe obubuzo ukuba sifundo sini apha osifundileyo. Funda ke wena impendulo yakho. Ifundisa ukrokrela with 3 laughing emojis ukuba ebeyazile ucomplainant ngokwangoku ukuba ukuthi yes kwakhe kwayekuqala akukho boundaries for next, and then open inverted commas, one thing led to another way to close inverted commas. The translation to what the witness have just read, it teaches that the suspicion is if the complainant had known then that by the time she says yes, it would have been the beginning, or by the time she says yes, from the first instance, there will be no boundaries for next. Then in inverted commas, quote, one thing led to another, though. If I may repeat, the benefit. It teaches that
suspicion was if the complainant had known that from the first instant of her saying yes, in the first instance, sorry, it teaches that suspicion is... Sorry to interrupt you. I think you are reading it too fast for us to... Okay, let me be slow then, Chair, and take 2 words at a time. It teaches that suspicion is if the complainant had known then that if she said yes, or if she had said yes from the first instant, there will be no boundaries for next. In inverted commas, quote, one thing led to another though. And you agree with me that... Sorry, Council. Chair, I would like to refer everybody to page 1332 with regards to the translation that has been given. Because in my evidence in chief, when I say okela, it means it teaches you to be suspicious. Page 1332. Page what? Page 1332. Chair. Thank you. Do you... It's not very far from what I've just translated, Chair. That goes enough. That's fair enough. And of course, you did not reflect this message from you any of the statements you've given in these proceedings. Ngoqinisekileyo ke ukuba le mpendulo yakho apha ayiveli nakuso nesiphina istatement sakho kwezi statements uzenzileyo. Ewe. Yes. And you do remember, you may not, that the complainant in this case was a young victim of rape, a female student at Rhodes University. Uyakhumbula ke kodwa into yokuba kwalo wayelixhoba lokudlwengulwa kweli tyala yayingumfundi osemncinane kakhulu esuka ke phaya kwiziko lezemfundo ephakamileyo eRhodes University ke ngolwasemzini. Ndisayikhumbula kakuhle. I remember very well. Back further down, one other response of yours you do not reflect anyway in your statements. When asked by the respondent the question, I wonder what prompted the laying of charges. You see that at 0704. Khona ke impendulo apha oyinikezeleyo wena yakho ucaphula pha xana ebebuza into yoba uyazibuza uba yintoni eye yaphembelela ekuthini kubekwe okanye kuvulwe ityala. Uyayibona 0704? Ewe, ndiyayibona. Yes, I see. That is page. Sorry. Page 1265. You're still at 1265 in the middle. To this question of why or what caused this young rape victim to lay a complaint, you respond. Uye waphendula kule nto ayibuzileyo okanye le nto ayithethileyo into yoba uyazibuza uba yintoni ebangele into okokubana lo mntwana abe uvule ityala. Waphendula wena. Ewe. Yes. Can you read into the record what you thought or you said was the reason why this young student rape victim reported the matter or laid charges? Ungasifundela ke uyifunde sive sonke
uba uphendule wathini le nto ubuyicingela wena uba inoba yiyo ebangele into okokubana avule ityala. Yes. Diphendule Ewe. diphendule ngokuthi sikhwele. I responded by saying jealousy, sikhwele ngesiXhosa. Take you up again, and you will see that you also don't reflect your response to this quote from the JP. Bendifuna angene ngenhloko kuphela. Nako yena efaka namagxa. You respond with 4 laughing emojis. In the morning, you the one responding to this in the morning, you say square and you say morning. You do not reflect this conversation and your views or contribution to it. UJP ke pha ubuyile wakulantena yakhe uzibuza uba inoba ibiyintoni unobangela. Wabuya sesithi bendifuna angene ngenhloko kuphela. Nako yena efaka namagxa. Waphendula ke wena leya ingasentla ngengezantsi uzoyiphendula ngentsasa njengoba naleya uyiphendule ngentsasa. Bonodolazana abakikithekayo abahlekayo wabulisa ukusasa. The translation of bendifuna angene ngenhloko kuphela, the direct translation. I just wanted him to put in the head, but he ended up going in with his shoulders. And you turn to page 1266. Impendulo ngu-ewe. And the answer is yes. Can you turn to page 1266? Still on the story of the young rape victim, where you are asked by the JP about your statement that the reason for laying the complaint was jealousy, squarely. He asks you, Jani, you see that at 0713. 1266 ubuyile ke uJP Paula kula mpendulo yakho yesikhwele wakubuza uba njani, njani being how English. Yayibona? Ewe. Yes. You will see another response of yours to this sad story of this student when responding to her, when you suggest that she laid the charges because of jealousy. You respond and you don't reflect this anywhere in your complaint. And I want you to read your response that you give and do not disclose anywhere in your complaint. It's at 0817. Could you read into the record your answer to this? Cela ke usifundele impendulo yakho kulambuzo wakhe bekubuze wona ukuba njani. Impendulo leyo yakho ongayibhalanga nawe kwi-statement sakho. Phepha ngu-1266. Impendulo yami. Xa ungafuna ukushiywa o umdla uphelile, ubuphelile, kabhuti o possibility kukuba uxelelwe ukuba ukhona okhoyo. When you do not want to be left, or perhaps interest is no longer there from the gentleman, or possibility is that you were informed that there is somebody else. I repeat. Slowly. When you do not want to be left, or perhaps there is no more interest from the gentleman, or the possibility is that you were informed that there is someone else. Ma'am, can I ask you, you do not reflect anywhere in this complaint these things you exchange and you say about a young woman who faced as a victim rape, the most brutal that can happen to anyone before death. You do not reflect the things you said in this discussion about rape victims. Akukho nanye indawo apho kwi-statements zakho oyikhankanyayo le ndaba
yalo mntwana waye wafumana lento imbi kangakanana ingehlela nabani na ibe iyeyona nto imasikizi enokuthi yehlele umntu ngaphambi kokuba aphelelwe ubomi bokuphila. Awuyikhankanyi nakuyiphi na indawo kwi-statements zakho lento oye waphefumla ngayo apho kule ncoko. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. In fact, you do not even hint that this discussion about other women who are raped, you do not go to this discussion at all, not even in your reply and not even here. Phofu ke awuvezi nakancinane okanye ukrobisi nakancinane into kokuba iincoko ezikumila kunjena zamanina adlulwayo awungeke ungene ukuthini uchaze ngazo ezimeko okanye ubhale ngazo apha kwimbalelwano yakho. Akukho apho ovelayo khona ukrobisa yokubona ngako. Kunjalo. That is correct. And Chair, I propose that council remains to refer to the woman, not women, or victim, not victims. Thank you, Chair. I don't understand the problem. For me, it's painted as if I spoke about women who experienced rape. May it be like it is on the chats. He will respond to you. Thank you, Chair. Do you think what your answer you've given about why this woman who was raped reported the matter, which is she reported it because of iskwele, jealousy, is it your view that it's a plausible reason for anyone to report sexual abuse? Ingaba luluvo lwakho na elukokuba njengoba lo eyile wayokuchaza le meko imehleleyo yokudlwengulwa lo sithetha ngayike uyochaza ngenxa yesikhwele wasikhwele eso ungatsho into yokuba sisizathu esinokude siqhwabise izandla isikhwele sokuba umuntu ahambe ayokuvula ityala lokudlwengulwa ngenxa yesikhwele? No. Take you to 1269. In keeping with not reflecting certain things, in fact, most things said by you, you also do not reflect the message you sent to the Judge President at 7:23 in the morning of the 21st of November, where you say, Jola, happy Sunday, and that whole message. You do not reflect this in any of your statements in this complaint. Awuvezanga kwakhona umyalezo ovelayo apha kwiphepha 1269 wangomhla we-21 kuNovemba ku-2021 apho wena uye wabhala umyalezo wawuthumela kuye yena uJP waqala ke ngokukhahlela ngokumbulisa ngokuthi Jola umbulisa kusithi happy Sunday. Awuyivezanga le nimbalelwano apha kwi-statements zakho? Ewe kunjalo. Yes, that is correct. I'm going to go back. We will come back to this. We still have time. Can I then park volume 3? Cela ukhe ndiyibeke ecaleni ke le ndizawuphinda ndibuyele kuyo. I want us to go back. We will do this exercise again, but let's go back to page 10 of volume 1. Yes. We are left with a few paragraphs to demonstrate that there are things you say here, but there are things you do not say that you communicated, right? Sishekelwe nje yimiqolo embalwa esizawuthi sikwazi ukufikelela ke ekugqibeleni kodwa endifuna ukukuvezela kokokuba zikhona izinto ezithile ozithethayo ozivezileyo zibe khona ozithethileyo ongazivezanga
Yavaka? Ewe. Yes. And we have covered the areas that you chose not to demonstrate or disclose that you said. Sizigqibile ke ezi indawo ezithile ebekubonakala into yokokuba ukhethe ukungazivezi. Yes. Ewe. And they include discussions that had to do with sex and your responses thereto. Ziyinxalenye ke ezintetha zinento okwenza mayelana nencoko yezesondo neempendulo zakho apho. Ewe. Yes. The others we've covered that you have concealed have to do with the case of a young rape victim, a student at Rhodes University. You do not disclose your response or what you said about this, the ordeal of this particular student. Enye ke ibinentetha mayelana ke nalo mntwana wesikolo sase Rhodes University ebejongene ke nokudlwengulwa entetha ezo wenezinye zazo ongakhange uziveze impendulo zakho ngokuphathelene nalo elo tyalo okanye isehlo eso. Njengokuba benditshilo ngaphambili, ewe. As I've stated initially, yes. All right, ma'am, let's go to page 11 now of volume 1. Page 11. We will come back to some of these paragraphs, but I want us to get to this for now. We will discuss them in detail later. Sizawuphinda ndibuye ke sizawuphinda sisithethe singene nzulu kwinkcukacha yethubeni. Ewe. Yes. You say in your statement, it was on Monday, 14 November. He called me to his chambers and asked me why I'm wearing colorful clothes when it is a court day. You see that? Apha kumqolo ku-20 kuthi kwakungomvulo ngomhla we-14 kuNovemba wandibiza endibizela ke eofisini yakhe endibuza into okokubana utheni le nto ndinxibe impahla emibala irhanga-rhanga ngosuku lwenkundla. Ewe, ndayibona. Yes, I see that. And you say, I told him I'm going to court, but I'm not going to court, but my colleague is. Ndimxelele ke ndathi andiyi enkundleni kodwa ugxa wam uya yena. Kunjalo. Yes, that's correct. We continue, we are on the 14th. You say, he said he was concerned about the decorum and not saying that my clothes were not appropriate. Uye walandula ke yena ngokuphendula esithi inako noko ukumnika lento uxhalaba nje kancinane ngenxa ke yembonakalo okanye indlela ebekufanele uba sibe sinxiba ngayo. Akatsho ke into okokubana impahla ezi zam noko azikulungelanga ukunxitywa khona apho. Ewe, ndayibona. Yes, I see that. In fact, you end the 14th of November with this sentence. That was not offensive, I must say, and I was not the only one present on the day. That's the end in your statement. That is the end of the 14th of November, 2022. Wayivala ke le ntetha yangomhla we-14 kaNovemba ku-2022 ngokuthi hayi noko ibingeyonto lena obunokutsho ukuthi into eye yakuphoxa ngoba bungekho kuphela kwakho umuntu obekhona emsebenzini ngalamini. Ingenguwe wedwa umuntu obekhona ngalamini. Ewe. Yes. Just to remind us, did you or did you not say in your evidence in chief, and I'm just want to really hear from you, that it did offend you? Awukhange utsho kubungqina bakho intloko ngobungqina apha ndisafuna nje uyiva kuwe andiqiniseki awukhange uthi le nto yaye yakukhubekisa. Andikhumbuli kuleni paragraph nditestifya kanjalo. Endiyikhumbulayo yile ndizakuxela yona ngoku. I do not recall such on this paragraph. However, the one I am able to recall, that is the one I will be able to tell you about right now. eGrahamstown undibonile ngoku aze athi nxibe ifayiduka ilapha letafile okanye i-curtains kuba ndinganxibanga black and white. He saw me in Grahamstown, and his remarks in Grahamstown about my dress code was when he said
I am dressed in something that looks like a tablecloth, curtain, okanye fayidukwe. or a dishcloth. Thank you, ma'am, for reminding us. Yes, I was just. Inkosi ngosikhumbuza ke. So, we are in your statement on oath. You leave the 14th of November. You tell us that a day later, he sees me walking down the corridor and initiates how I walk. Didn't comment. I walk past instead. See that? Say initiate, Council? Imitate. Sorry, imitate. Yeah, I'm sorry. Imitate how I walk. Yes, that line. That, Uyachaza ke apha kwi-statement sakho uthi usuku ke oluye lalwandela ukubona wena uhamba apha ezirhangeni athi gqi yena selinganisa wena indlela ohamba ngayo awukhange ke wena ube nanto iphefumulayo ngale nto ebeyenza suke nje wagqitha yena wena Esi isiganeko okanye le incident. I-incident ibiyenzeke eGrahamstown. Ndiyayibona le nto undifera kuyo, Council. This incident is an incident that happened in Grahamstown, and I see that which you are referring me to, Council. Just a second. Or rather, maybe not. Madam, I nearly said that. Ms. Mengo, just try to keep to the question asked. Hlala kulo mbuzo akubuza wona, yaqonda? Otherwise, when I come to an end, you'll sit there until Christmas Day. Ngoba uba uzawumana usongeza sizawude singagqibi sawuske sihlale apha ke ngoku isithuba eside kude kufika imini yeChristmas. Understood, Chair. Thank you. Nkosi. you will agree with me that a day later, after the 14th, means the 15th. Uyawuvumelana nami ke into yokuba xa usithi kusuku oluye lalandela ithi loo nto ngumhla we-15 ke ngoku ngoba ibuye emveni kwemini ye-14. Ewe. Yes. In relation to the 15th of November, in this statement, you say this. A day later, he sees, that's the JP, he sees me walking down the corridor and imitates how I walk. Didn't comment, I walk past instead. On my way back, court's floor in Umtata is tiled, so you ought to hear who walks past, if you know footsteps. He knew my footsteps. He knew my footsteps, and he stood at the door and calls me in. You see that incident? Mamela ke uthi apha ngalomhla we-15 kuNovember ukubona uhamba wena apha kwicorridor agqithe kuwe yena akulinganisa indlela ohamba ngayo wena ke awuzange ube uthetha nto vele wagqitha kuye endleleni ebuyayo njengoba ke apha eMthatha uyachaza ukuba umphantsi waseMthatha ziithayisi ne uyakwazi nova inyawo zomuntu uba ngabana uyayazi uba ubani ke lo unyathelayo yena ke uJP lo uthi wena uyayazi uyaluva unyawo lwakho uyazazi uba ubani ke ngoku lo uhambayo utsho wavela wema yena emnyango wakubiza uba yiza ungene. Ewe. Yes. This is the incident where you say, I noticed that his secretary was not in her office. Got in and he showed me his trouser and said, do you see the effect you have on me? Uyaqhubeka ke apha uthi uye waqaphela into kokubana usekretary wakhe akekho apha eofisini yakhe ungenile waze yena wakubonisa ibhlukwe le yakhe apha ngaphandle ebhlukweni esithi kuwe ngalamazwi uyayibona into ondenza yona okanye uyayibona into endenza bani beyiyo. Ewe. Yes. It continues. It says, the question that followed was awufuna ukuyimunca, loosely translated as, don't you want to suck it? That's the incident of the 15th. You agree? Walandela ke ngokumbuzo osuka kuye ebuza into yoba awufuna ukuyimunca bayitolika ke ngesilungu okokuba ithetha ukuthini le nto yenzeke ngomhla we-15 kaNovemba. Ewe, ndiyayibona.
Yes, I see it. In your statement on oath, tell the panel and everyone who reads the papers that on oath this happened on the 15th, right? Apha kwistatement sakho esifungelweyo usichazela sonke apha into yokokuba le nto yenzeka nge-15 zikaNovemba, kunjalo? Ewe, nditsho njalo. Yes, I said that. Am I correct then that in your evidence in chief, which is also on oath, you eventually said this particular incident happened on 14 November 2022? Please, Counsel, may you repeat, please? In your evidence in chief, you said that this particular event or incident occurred on the 14th of November 2022. Le into kanye esiqaba uyicaphula ngoku le yenzekayo. Ngela xesha ubunikezela ubungqina bakho kuyinhloko. The yenzeke nge-14 zikaNovemba ku-2022. Ewe, nditsho kanjalo. Yes, I said that. Between your statement in front of us, which is on oath, the date, which is the 15th, and your evidence in chief, also on oath, which says the 14th, because both of them are on oath, which one do you choose? Which one is correct? Ukho ke ngokumhla we-14 kuNovemba 2022 othetha ngawo kubungqina bakho kuyinhloko. Kube khona umhla we-15 kuNovemba ku-2022 othetha ngawo lo mhla lowo kubungqina bakho obubhaliweyo obufungelweyo. Njengokubana ngoku buthetha ufungile. Yeyiphi ke ngoku right kwezi zimbini? In my evidence in chief, what I told the panel is what is correct. Kubungqina bam obuyinhloko yiyo ke yeyona nto ilungileyo. So this statement on oath, which says the 15th, was not correct. Ngoko ke obu bungqina bakho bubhaliweyo apha buthi unge-15 ayikho right le nto xa izawuthi nge-15. I-date engekho right. The date is incorrect. You do understand that the date on which the respondent was told this happened, at least when you launched this complaint and the case he had to meet then, was the date of the 15th. Uyayiqonda na eyokokuthi ngethuba wayechazelwa ngesikhalazo esi sakho yena urespondent wachazelwa ngesikhalazo sangomhla we-15. Andiyiqondi le nto. I did not know that or understand that. Okay, ma'am. Said we will come to this question. May I take you now that we're here to take you through to this question later about the version of the respondent to this offense. What I want to take you to now is the file. Chair, may I request, because I'm about to use the document that is an addition, can I request an adjournment while I sort that out, even if it's 5-10 minutes, just to see that what I have. I saw that there was a file, and then I had a sort of a pack like this. I just want to sort that out for 10 minutes. Before I consider 25 past. Thank you, Chair. We are Chair. Mr. Sikakai. Thank you, Chair. May I inquire that there's a little small band that Yes. yes. Do.
May I inquire from my learned friend if the witness can be given this? Yes, as far as I know, you gave it to them. We'll get a copy with you. You were given, but I think for the witness. 1416. That's how it's numbered. Judge, is yours numbered? Oh, thank you. All right. Thank you. Sorry, just, that was the one that we marked previously as hearing exhibit 2, is that correct? Yes. Ms. Mengo, I'm going to go back to your testimony about the origins of this complaint so that we remind ourselves of the period when you flew or drove to Midrand at the offices of the Chief Justice and until you filed your complaint on 12th of January 2023 in Grahamstown Police Station. Right. Ndiza kubuyisela ke ngoku kancinane nje umva siye kwimbali yalo elityalo okanye sisikhalazo sakho siqale kulandima uba ukhe wahamba sazi ke nokokuba mhlawumbi waye wakhwela iplane okanye uye waqhuba ukuzokufika kwakho ke kodwa eMidrand kule province esikuyo ke apha eGauteng ukuyokufika kulamhla we-12 kaNovember ku-2023 khona ke eRhini epolice station apho wayovula khona ityala. Ewe, January 2023. Yes, it was January 2023. Thank you. Am I correct that you testified that you came to Johannesburg to the offices of Chief Justice in Midrand on the 6th of December 2022? Ingaba kunjalo na okokuba uye weza apha kuNdlunkulu apha eGauteng ke ngamanye amazwi i-office of the Chief Justice ngomhla wesithandathu kuDisemba kunyaka ka-2022? Ewe, Yes, I said that. You also said that on that day you interacted with Advocate Potgieter and a certain Kutlwano. Unqinile ke wathi uye waba nokuthethathethana no advocate Potgieter kwakunye nomuntu onguKutlwano. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. In this particular meeting, you testified that you had not laid any complaint. Kule ntlanganiso ke uye wangqina apha wathi awukhange ube unesikhalazo osibekileyo okanye osisengaphambili. Formally. Yes. Formally, yes. Thank you. And you said the reason you came to Midrand is that you felt, and remind me if the two words are not right, it would be safe and private when you do it in Johannesburg. Uthi ke xa uzicacisa ukhethe ukuza apha eMidrand ngoba yawundilungisa ke ukuba ndisebenze mhlawumbi igama rongo ngendlela erongo ngoba uve into ethi ingathi noko lukhona ukhuseleko nokuthi ke ikwazi ukuba yinto ezawuthi ijongwe ngokwasekhusini privately ngolwasemzini. Ndicetyiswe njalo. That is how I was advised. You also said that at this point, and even when you did the complaint in January, you did not have at that point legal representatives. Chilo ke futhi kubungqina bakho into yokokuba ngela xesha ke wawungekabi nalo kwa igqwetha. Ewe, kunjalo. That is correct, yes. You also told us that Advocate Potgieter inquired from you whether you wanted to lay a formal complaint. Uthilo ke nento yokokubana uadvocate Potgieter lo ukubuzile ukuba uyafuna na ukusifaka isicelo
ngokupheleleyo kwembalelwano okanye ngesilungu ke formally. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. You then testified that you spent the day of 6 December 2022 in the company of Kutlwano drafting the complaint. Utshilo ke futhi into yokokuba usuku lomhla wesithandathu kuDisemba 2022 ubichithe naye uKutlwano lo ekuncedisa ebhala esisikhalazo sakho. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. In fact, you clarified that she was typing while you were speaking or telling her what to write. Phofu ke ude wayicacisa wathi uKutlwano lo ebechwetheza ngesilungu etayipa njengoba wena uthetha yena uyachwetheza. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. You also said at this point you were also showing her and or printing the messages that you needed as attachments which were on your phone. Uthi ke njengoba eqhuba ke echwetheza nawe umane ke umbonisa le miyalezo ilapha kuwe efonini obufuna into yokuba ibe yinxalenye yalento ayibhalayo. Ndimbonisa Yes, I was showing her. Did you also say you ensured that they were printed so that they could be attached? Ingaba utshilo into yokokuba uzawuqinisekisa into yokokubana zibe ziyaprintwa ezi zinto ukwenzela into yokokubana zizonamathiselwa kule nto ibhalwayo. Sithethe ngaloo nto ekugqibeleni. We spoke about that in the end. Am I correct that you said you actually, although you were seated, you emailed them to her or so that she could print them? Ndaba ndinyanisile xa ndisithi uye wazithumela njengoba uhleli naye nje kwi-email khona ukuze azokwazi naye ukuziprinta. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. At this point, you also testified that having been advised by Advocate Potgieter to lay a formal complaint, you, having finished dictating, went to the police station in Midrand with Kutlwano. Can you please repeat, Counsel? Let me say, after finishing the typing of the complaint, Emveni koba kugqityiwe ke uchethezwa isikhalazo esi sakho okanye utayipwa kwesikhalazo sakho. Ewe. Yes. you and Kutlwano went to Midrand police station. Wena noKutlwano nihambile naya kwisitishi samapolisa apha eMidrand. Ewe. Yes. Sorry, Counsel. Xa usithi ugqiba kwethu, you mean inclusive of printing the annexures? When you say when we finished, is that inclusive of the printing as well of what needed to be printed? Because we worked on this for 2 days. Ngoba sihambele lento iintsuku zade zambini. Then it's fine. Did you, on what day, remind us, did you and Kutlwano go to the police station? Asikhumbuze ke ukuba niye ngoluphi usuku epolice station noKutlwano. Siye nge-7 kaDisemba 2022. We went on the 7th of December 2022. Thank you. The office of the Chief Justice is the same office where you would lay the complaint. Le office ke ka Office of the Chief Justice ikwa yilo office inye apho zawuthi wena ufake khona isikhalazo kuyo. Bekuba bendirepota kuyo mna ndiqeshwe yiyo. Yena uJudge President urepota kwi-JSC, uKutlwano nguSecretariat we-JSC. No, because I'm employed by OCJ, that's where I report. And as for the JP, he is employed by the JSC, he reports with the JSC, and Kutlwano forms part of the Secretariat team of the JSC. So, the official of the JSC, where you would file your complaint, was also the one helping you draft the complaint. Lowo ke uqeshwe iJSC ngokomthetho ikwanguye oye wakuncedisa etheza ke nokuthi ukwazi ukufaka isikhalazo esi sakho formally.
kunjalo. That is correct. You told the panel that all of this was on your phone, the annexures that you attached. Uchazele ke inhlangano into kokuba zonke ezi zinto buzawuziqhagamshela apha njengobungqina ezilapha efonini yakho. Kunjalo. Yes, that is correct. Can I ask you, at the time, did you own only one cellular phone? Cela ukukubuza ke into ba ngaba ngela xesha une cellphone enye kuphela. Benefone eyi-1. Yes, I had only one phone. And am I correct that that is the cell phone from which the downloads were made by the experts? Ingaba ndinyanisile xa ndisithi yiyo kanye lo phone leyo aba bazingcaphephe baye bakwazi ukwenza ke khona i-downloads ezi. Ifone eyi-1. Yes, it's the same phone. Am I correct that at the end, once you had filed the complaint with the JSC official who was helping you draft the complaint, you then left for the Eastern Cape? Ngaba ndinyanisile xa ndisithi emveni kokuba ke uye wancediswa ke ngulowo osebenzela ke i-JSC lo ekuncedisa ubukwazi ukufaka esi sicelo sakho ngokupheleleyo ngokufanelekileyo uye wahamba wena wabuyela eMpuma Koloni. Kunjalo. That is correct. You also testified that on a particular date, and you will correct me if I'm wrong, not the 7th or the 8th, Kutlwano advised you that the complaint that had been, or let me go back, the complaint was signed and commissioned at the police station. Am I right? Mandiqale ndibuye umva kancinci. Esi sikhalazo sakho siye sangqinisiswa ukunyaniseka kwaso ngokuthi sifakwe ke xibizwe izitampu commissioned ngesilungu. Yenzwe yonke lonto e-police station. Kunjalo? Kunjalo. Yes, that's correct. In fact, if I remember very well, you told the panel that when you left for the Eastern Cape, you did not carry any copy of the complaint you had left in the JSC's office. Uba ndikhumbula kakuhle ke uthe apha ngethuba usubuyela ke ngokweMpuma Koloni awukhange ube nayo ikopi oyiphetheyo yaso esi sikhalazo sakho. Kunjalo. Yes, that's correct. In fact, you did not have a copy of this complaint signed or unsigned. Ofu ke awukhange ube nayo ikopi yesi sikhalazo nokokuba isayiniwe okanye ayisayinwanga. Awukhange ube nayo. Khange be nayo. No, I did not have. When you were in the Eastern Cape, at some point, Kutlwano calls you to advise that your complaint had been misplaced. Ngethuba useseMpuma Koloni ufumana umnxeba osuka kuKutlwano ekwazisa into kokuba esi sikhalazo sakho silahlekile. Kunjalo. Yes, that's correct. In fact, I remember now the date that you may have said it was the 20th of December 2022. Am I correct? Ndiyakhumbula ke ngoku usuku okokubana yayingumhla we-20 inyanga kaDisemba ku-2022. Kunjalo? Kunjalo. Yes, that's correct. In fact, you told the panel expressly that even at this point, you were not legally represented. Uyichazile ke phambi kwale nginginya uvakalisa into yokokuba nangalo elo xesha nakakade bungekabi nalo igqwetha. Kunjalo. Yes, that's correct. In fact, you indicated how difficult it was to retype the complaint when you did not have a copy of the one you had filed. Phofu uye wasixelela ke nento yokokuthi uye wanzinyelwa kakhulu okokubana ngoku phinde ube naso esi sikhalazo ngoba kaloku bungenakopi yaso kwanzima ngokuphinda uphinde uqalele phansi ubhala. Kunjalo. Yes, that's correct. In fact, you said you used it's not the same, even if it says the same thing, because you did not have the copy. You used different words. Watsho ke usithi ayisafani ngoku ngoba kaloku yenzwa na into kokuthi khange ube nayo nekopi ngoku uzawufumanisa uba kukhona amagama angamanye oye wawasebenzisa ahlukahlukeneyo. Kunjalo. Yes, that's correct. Having done so, you traveled to Grahamstown, if I'm not correct, to make sure that when you had finished, it was commissioned. Ugqibe njalo okanye wenze njalo kunjalo uhambile wabuyela eRhini ukuba ndiphazami.
emveni kokuba sekugqityiwe ukubhalwa kakuhle zafakwa ke izitampu ukugqinisisa into yokokubana yinyaniso le uzoyibhanga apha. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. When the evidence leader leading your evidence was referring to what was called the initial complaint, Ngethuba ke lowo ukukhokeleyo okanye ke obencedisana nawe ebethetha ngendaba yesikhalazo bemane ekhankanya into yoba kwisikhalazo sakho sokuqala okanye sangaphambili. Ewe. Yes. and you clarified this point when I asked you that the reference to the initial complaint is the one that you commissioned and signed on the 7th of December 2022 in Midrand. Ndatsho ke mna ndisithi esi sikhalazo sakho sangaphambili sesi ubusisayinile nawe safakwa istampu ubonakalisa into yokokubana sinenyani sona eso phaya emapoliseni eMidrand usisayine ngomhla wesi-7 kuDisemba unyaka ka-2022. Ndiyayikhumbula lo clarification, Council. Yes, I remember the clarification, Council. You testified that once you had commissioned the complaint, having had difficulties in writing it, you were able, although unrepresented at the time, you were able to get it commissioned in Grahamstown. Unqinile ke wathi angona ubunzinyelwe ungenalo igqwetha ngela xesha kwazile ke kodwa into yokokuba ufumane isithuba soba ukwazi ukusithatha isikhalazo eso sibe siya commission okanye sifakwa kwistamp esigxinisisa ubunyani baso statement eso. Kunjalo. That is correct. This is the statement that was then filed and is the complaint about which we are here, which is signed and commissioned on 12 January 2023. Si statement ke esi sithetha ngaso esi siye safakwa kwistamp ukugxininisa ubunyani baso wasayina nawe saze safayilwa ke usenze ngomhla we-12 uJanuary 2023. Kunjalo. Yes, that's correct. In our records, that is the statement that we were referring to earlier, which is in volume 1. Is that correct? Kwile ntlanganisela ke yobungqina bethu esinayo apha sesi statement esithetha ngaso ke esiye sasiphawula ngokubhala uba nguvolume 1 kunjalo. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. In the attempts to know what exactly was initial complaint and what it looked like, Ekuzameni kwethu okanye kwinzame namatiletile owuzama uqonda uba ingaba esa sikhalazo sangaphambili besinjani sona. we communicated with the OCJ Siye sanonxibelelwano ke neofisi le i-OCJ here in Midrand. khona apha ke eMidrand. Eventually, a document referred to as that initial complaint was given to us. Are you aware? Kuye kwathi ke ekugqibeleni kwakhona imbalelwano esiyinikiweyo ephawulwe ngentetha ethi sisikhalazo sokuqala okanye sangaphambili. Uyayazi loo nto? Ndiyayazi ngoku. I now know. In fact, the lady that you worked with you worked with on 6th and the 7th, who assisted you, Kutlwano, is the one who furnished us with the statement you didn't get because it had been signed and left in Midrand. Phofu ke usisi lo ebekuncedisa ungukuhlwana. Ngoka ubuze kubo uzofaka isikhalazo. Uye kanye lo uncedisana naye ngomhla we-6 nangomhla we-7 oye wasinika esi statement wena ekubonakala ukuba uye wanzinyelwa into yokuba ube uyasifumana. Esi besilapha besenzwe apha eMidrand. Okay. Okay. You will remember that I did ask you why you or Kutlwano could not just email you an unsigned copy of this initial statement if she had it. I don't want to blame Uyakhumbula you. ke bendithe kuwe apha. Utheni lento ukuhlwano engakhange akuthumelele nge-email esi sikhalazo sakho nokokuba asisayinwanga nakakade. Uzawukhumbula kakuhle. Ewe, ndiyakhumbula. Yes, I recall. So the statement we are given that she purports or says is the one
well, the typed version, the unsigned version of your statement is the one of this document in front of you at page 1424. esi statement ke athi yena sesi sakho singasayinwanga esichwethweziweyo sesi ke silapha phambi kwethu nathi siphawulwe ngale nombolo ke u1424. Ewe. Yes. You will see that where it's written particulars of complainant, it's written Andiswa, surname Mengo. Uzawubona ke apha uba kubhaliwe nazi iinkcukacha ke zalo ukhalazayo kwathiwa igama nguandiswa ifani yakhe ngumengo. Ewe, ndiyabona. Yes, I see. And it refers to an address. Would that be your address? Makanda High Court, 104 to 106 High Street, Makanda. Yaze ke yataphula idilesi ibhaliwe ke apha ngumakhanda High Court 104 kuya ku106 High Street eMakhanda. Yiyo le address yakho? Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. And if I take you to page 14, let me start with this page. Do you recognize this first page as possibly maybe the statement she did not or could not email or help you with? Ingaba unako ukuqaphela ngakumbi kweli phepha lokuqala into yokokuba sesi statement esangakhanga kwazi ukuthumelela wena nge-email? Sikujonge kanjalo. The page looks familiar. It looks like it. In fact, the page looks familiar. Thank you. Ma'am, I don't want to ambush you with it, but let's go to the next page. Let me just ask you, because you've seen it, it has attachments starting from page, if you could turn to page 1435. Asijonge ke ngokapha kuphepha 1435. Ma'am, do those attachments look familiar to you? Ingaba ke ngoku la maphepha la esijongene nawo apha ingaba uqhelene nawo ayaqheleki? Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. And the pages in this book, 1425 to 1434, is the statement that Kutlwano advises us, is the statement that you couldn't have or she didn't give to you because it was, I think, in a computer or unsigned. Uqala ke apha ku1425 ukuya ku1434 ukho statement sakho apha esingasayinwanga sesi uKutlwano ke athi akakwazanga ukukuthumela nge-email. Oh. Oh. Ma'am, have you been able, I know we've just given you this document, and I do not want to ambush you with reading it. Would you like a moment to read it so that the questions that I will ask about it, about each of its paragraph, whether you know it, I don't want to assume that it is. May I ask that we adjourn, because once we start, we're going to have to deal with it depending on your answer, so that you familiarize yourself with it, and then we can have a sensible discussion. Ndicela uqonda ukuba ndingakunika ngoba ndingafuna uvele ndisuke ndikuhlenhloko ngesi statement kuba ke uyaqala ukusibona nawe namhlanje ukhe uyokufunda ubone uba ngaba yiyo ukwenzela into yokubana xa sesiphinda sibuya sizawunqumama ngoku xa siphinda sibuya ndikwazi usuka ndingene endimeni yemibuzo. Thank you. I'd appreciate that. Ndingakuthandela kakhulu oko. Enkosi. Chair, I offered this before asking the chair. Now I'm asking the chair. Chair, may we adjourn so that the witness can look at this, and then it's almost lunch already. Thank you. Yes, we are adjourning now. We will come back at 1:45. Hopefully you have time to have your lunch and also look at the statement. If by 1:45 you have not finished looking at it, please advise the secretariat, or your lawyers will advise the secretariat. But you still need half a minute. Certainly, Chair. Thank you. So we adjourn until 1:45. Thank you. Chair, just Yes, before ma'am. we adjourn, I was wondering if council maybe has another copy, because remember, she will have to have this on her. I'd like to also just peruse through so that we're not delaying if we are proceeding after lunch, Okay. because also I've never had sight of the same. So can we have an extra copy for the Chair, we will do. Thank you. So we adjourn.
Did you have time to read the statement? Ukhe wanalo ke ithuba lento kokuba ukhe ufunde istatement esi. Yes, thank you, Chair. I do appreciate the opportunity. Thank you. Nkosi. Mr. Speaker. Thank you, Chair. So is it, having read it, is it a document or should have been emailed with or should have been printed or that you were working on with Kutlwana or not? Sorry, Councillor, didn't catch that. Is the document I gave you the document that you, although unsigned, that you worked on with Kutlwano and left it in Johannesburg? Ingaba le mbalelwano ndikunike yona nangona ke ungatyikityanga ke isandla sakho kuyo yile kanye benibhizi nidibanisa nokutlwana. Ewe, kunjani. Yes, that's correct. All right. Before I do this, Chair, because I'm going to start with a letter which is from the OCJ, but the author of the letter is in this room, and I just need guidance about that. The letter I'm about to read, because sometimes you read something like this, the person may become a witness. The letter I'm about to read, the author of this letter is in this, is the secretary, is in this room. So I just need guidance about that because I want to read The letter on page 1416. 1417. Sorry, shouldn't it be 1418? Morning. Oh, yes. The one from Saturday, 11 January. It's two. It's the letter of the 10th of January. 14. I don't know. The letter from whom? From whom? Bali. From Bali, Songa. It's Bali, Oh, Songa. yeah, okay. Go ahead. Yeah, it's Oh, it's 1418. 1418. It's my pages are mixed up. I blame my fellow Silk. I just blame you. Oh, yes, you. I was saying I don't know the procedure. The author of this letter is the Secretary Bali, and is here. I just needed guidance from the chair whether it's procedural or appropriate that I read it and she is here. It's this. It's this. Why is the same thing? Yeah. I don't think that it's a problem. You can read it even in absence. Thank you. And, unless it's something we don't know that you are leading to. But I mean, it's her letter, the contents of which she cannot deny. So yes, you can read it in her presence. Yes. Ms. Mengo, I'm going to read this to you because in your testimony you do take us through the period before it says, it's for dear Mr. Mbenenge, I refer to the letter dated 10 January 2025 and wish to respond as follows. I received the communication on 13 December 2024 and I telephoned Ms. Muretle, who was the secretary at the time when the complaint was lodged sometime in December 2022. Muretle chair is Kutlwano, as I'm told. I inquired about the complaint and she confirmed that there was indeed an initial complaint lodged at the time, and Chief Justice Zondo was not satisfied with the complaint and asked the Secretariat to ask the complainant to lodge another complaint, which is the one that is in the papers currently. The rest is not important for present purposes. Ms. Mengo, this letter, I just want, before we get to the complaint, the accuracy of this letter, do you agree with its contents, that paragraph? Ukhona ke apha umqolo esiucaphulayo kule ncwadi ke yayibhaliwe ibhalelwa umnumzana uNcube ebhalelwa ke ngumbali Sonca apho achazayo yena into yobana uthetha ngeleta eyayibhalwe ngomhla we-10 kuJanuwari ku-2025 waphendula ngohlobo olulandelayo esitsho ke into yoba uye wafumana unxibelelwano
nge-13 zakaDisemba ku-2024 apho yena aye watsalela umnxeba uKutlwano onguMiss Moretwe obengunobhala ke ngelo xesha kwakufakwa isikhalazo esi ngoDisemba kunyaka ka-2022. Wabe esithi ke bengayazi into okokubana sikhona isikhalazo besifakiwe ngela xesha. Wabuza ke into okokubana ngokwesikhalazo esi into yoba ingaba kwachazwa ke into yobana sikhona isikhalazo besifakiwe ngaphambili kwelo xesha ngexesha ke lika-Chief Justice uZondo. Waye waziswa ke into yobana uChief Justice Zondo lo akanelisekanga sesi sikhalazo. Wacela unobhala ngela xesha into yoba makakabe nonxibelelwano nalo ufake isikhalazo, ngoba esi sikhalazo ke kuyabonakala uba besesesivelile emaphepheni. Ingaba injalo le ndawo yalo mqolo lolo hlobo? Partially, Chair, it is. Uthi ke inxalenye yayo le nto yalo mqolo ubhaliweyo apha irayithi kodwa zikhona indawo angavumelana niyo nazo. Could you tell us which parts you have problems with? Ungakusixelele kuba zeziphi ezi ndawo onengxaki nazo? Paragraph 1, Chair. Oh, I mean, paragraph 1, line 4. Qala ke apha ku-paragraph le yokuqala ilayini yesine. Which reads, Yes, which reads, just in the middle, Chair, and the CJ was not satisfied with the complaint, and that Ms. Moretwe must ask the complainant to lodge another complaint. Indawo angavumelaniyo nayo apha yilena icatshulweyo into yoba ithi uthi le ndawo ethi uChief Justice Zondo wayenganelisekanga ngesi sikhalazo, wacela usekretary into yokokuba makaphinde acele lo umangeleyo aphinde afake esinye isikhalazo. Akavumelani nayo laa ndawo. Chair, I just want the chair to reconsider whether our decision from Bali to be in the room is still okay, because there's a conflict now about her letter. It's fine. you record there's nothing wrong in being cautious or over cautious. Yes, Chair, because this letter itself, as brief as it looks, is loaded, and Bali herself may become possibly a witness, and I just think procedurally it's better to be cautious so that she is not privy to the conflict itself about this, so that if, as and when the chair may need clarification from her, she is not privy to the differences that may happen in the room. Yes, obviously you know your case better than us. We will defer to your suggestion unless the other side have a contrary view. Thank you, Chair. We don't have an objection. We think that's correct from Bali to you. Valid question. Maybe you could excuse yourself until further notice. For certainty, I'm just going to ask you, Ms. Megu, if you don't mind. I heard you say the 4th line, the 100th line, whatever. Can you just identify by reading the portion that you have problems with? Ucela nje into yoba njengoba ubukhanganyile uba ngumgca wesine ngumgca wesingaphi, ucela nje into yoba uvele usuke uyifunde sizoyiqonda uba yeyiphi le ndawo ongazube ube uyavumelana nayo. On line 4, Chair, Kumgca wesine just after the word "and." emveni nje kweli gama lithi kwakunye okanye u-and ngesilungu. Is it the portion and Chief Justice Zondo. Zondo was not, etc., etc.? Correct, Right Chair. up to the end of the sentence. Ithi izofika apha ekugqibeleni kule ndawo ethi sikhalazo eso ngoku esisemaphepheni. Unoqonda iphela phaya okanye iphela esithubeni le ndawo ungavumelaniyo nayo. Okay, just a moment, Chair. Yes, please. Thank you, Chair. My
It will end. What I don't agree with will end with the word complaint. Le ndawo ke angavumelananiyo nayo iphela kulaa ndawo ithi afake esinye isikhalazo iphele pha. The first complaint or the second one? There are two complaints. On line 5, Chair, the very last line on the first paragraph. Kulo mgca wokugqibela ke apha kule line yokugqibela. Just on the word complaint. On the word complaint, Chair. That will be the And- second complaint, Chair. And Chief Justice Zondo was not satisfied with the complaint and asked the Secretariat to ask the complainant to lodge another complaint. That's the part you query. Le ndawo le ungavumelaniyo nayo iqala kulaa ndawo ka-CJ Zondo ibheke phaa ichaza into yoba wathi yena makacele usecretary athethe nalo umangeleyo aphinde afake esinye isikhalazo yile ndawo ungavumelaniyo nayo. Ndvumelani. No, I don't agree with that part. All right, okay, thank you. Could you tell us why you don't agree with that line? Ungakusichazeleke okanye ucacisele uba kutheni le nto ungavumelananiyo nayo kanye le ndawo esigqiba kuyicaphula. Ewe ndingachaza. Yes, I can explain. Please do. Cacisa. Ngoba at the time when Muruetwe made contact with me with regards to this complaint, Ngoba ngexesha ke utlwano lo ebenonxibelelwano nam mayelana ke nesikhalazo esi. uthe, my complaint has been misplaced. She said isikhalazo sam silahlekile. Okay. Mandibhale enye i-affidavit. I should therefore write another affidavit. I hear you, ma'am. Let me say this, because there are two questions. It's what Kutlwano said to you. Ukhona mibuzo mibini apha. Okokuqala, into ukutlwano ayithethileyo kuwe. Bambi? Yes. Yes. And the internal question about which you wouldn't know is whether Chief Justice Zondo said he was not satisfied with the complaint and asked the Secretariat to ask you. That part, am I wrong to say you wouldn't know that internal part, but you would know what you were told? Ulomlomo ke othi uChief Justice Zondo lo akazanga neliseke sesisikhalazo. Wacela unobhala into bathethe nawe uphinde ufake esinye isikhalazo. Yintetha le yangaphakathi encinga into yoba wena ubungazoba nalo ulwazi lwayo. Ngaba ndinyanisile na ukuba xa ndisithi le ntetha le ka-CJ Zondo ongakhange aneliseke ucele unobhala uba aphinde athethe nawe athi kuwe phinde ubhale esinye isikhalazo ubungazowuyazi yona ngoba kaloku ubungekho phaa kwakha bekuthethwa. Kunjalo. That is correct. Thank you. So, to this panel, you cannot know whether there was dissatisfaction about your initial complaint, but what you would know is what you allege Kutlwano told you. Ngoko ke phambi kwesi sigqeba ubungeke ube nalo ulwazi lokokuba bekuke kwakhona ukunganeliseki ngokuphathelene nesikhalazo sakho. Kodwa okwaziyo ngokuqinisekileyo yile nto ubuyixelelwe uXolo ephathelene nesikhalazo sakho. That's correct, Chair. And Kunjalo. this, thank you. And this is linked, you will remember that you were sent what you called a pro forma affidavit. Am I correct? Wena waye wathunyelelwa into esithi ka sibiza ngesilungu pro forma affidavit. Singase sithi mhlambi into engumfanekiso wokuba imila njani na i-affidavit bayabakani. Yes, that's correct. Ewe kunjalo. And Chair, that is Exhibit 1 that we had yesterday. You testified that that Exhibit 1 was the assistance you were getting from Kutlwano in order for you to write again the complaint that you claim had been misplaced. Unqineke wathi yona leyo nto ekubonisa into ba izaba into emile njani na le affidavit engu exhibit 1 apha siboniso exhibit 1 le nto ubuyifumana kuXolo le athe yena sebenzisa le nto ke ukwenza into buzophinda ubhale isikhalazo sakho. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. You do remember me asking you why the Office of the Chief Justice sent you that pro forma affidavit when they have in their possession
an unsigned copy that they could print or email to you? You remember me asking that question? uyakhumbula ndikubuza umbuzo apha wokokuba kutheni le nto le ofisi ka-office of the chief justice iza kukuthumela umzekelo wento ye-affidavit ubuzayibhala ngokumila kunjani kodwa phaa kubo eofisini banaso isikhalazo sakho osibhalileyo nto nje awusityikityananga okanye awusisayinanga. Uyakhumbula ndikubuza? Andikhumbula uyibeka kanjalo, Councillor. I don't remember you putting it in that manner, Council. Ndicinga uba uthe usabuza kwabakho i-objection awaqhubekeka nayo. I think whilst you've just started asking the question, there was an objection that was raised. You therefore did not continue with it. I think you're right. Ndicinga uba unyanisile. Instead of sending you this, you're right, there was an objection when I was speaking to you about that. Unyanisile kuye kwakhatywa ke kwelinye icala ngexesha ebendiyiqala le nto ngayo. Instead of sending you, which would have helped you greatly, this, what we now have, which you've identified is what you signed, but not a copy of something you had signed. Instead, Kutlwano sent you, as you say, a pro forma affidavit that does not contain what we now know was always at their office. Endaweni yokokuba bakuthumelele le nto kuba ungazange ube uyisayinile ukuhlwano lo abe enayo endaweni bakuthumelele into sinayo ngoku siyaziyo ngoku ukuthumelela into engumzekelo wayo i-affidavit le ebizwa uba ngu-pro forma affidavit ngoba ibiza kunceda kakhulu le nto babekuthumelele lena ongayisayinanga uzokwazi uyibhala kule nto ebekuthumelele yona ingumzekelo we-affidavit. Ewe, uye wenza njalo. Yes, she did that. In fact, if you look at Exhibit 1, what she sends you is something anyone who works in the court could figure out. It was 2 paragraphs, which are introductory paragraphs that anyone who works in court could write. Ukuba ke ungathi uqwalasele ke kulo exhibit 1 esisiboniso siphawulwe ngu1 ukuthumelele into enemiqolo phaya ekubonakala into ba nabani na osebenza enkundleni ebenako ukuyisebenzisa la nto. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. You agree with me that you may have been done a great injustice because it would have been easier to send you this and you simply recommission it again. Yavumelana nami ke into kokubana kwenzeke into engebubo kwaphela ubulungisa ngoba ngosuke wathunyelwa lento uphinde futhi uyoyicelela istamp esizawugqinisisa into kokuba iyinyaniso. Yavumelana na? Ewe, kunjalo. Yes, that is correct. Instead, you testified you had to struggle alone in PE or Grahamstown to try and figure out and read what the original or initial document was and retype your complaint. Usokole ke uwedwa usebhayo kanye ekhini wafuneka ngoku uwedwa unjalo uhlusenya ukuphinda uzama amathiletile wokuzama uphinda uyibhale lento uyiqale kuqaleni uzenzela uwedwa. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. The way of determining the veracity of this conflict for the panel is that let me put to you what they say to us. Zama ukuveza ke nokuzama ukusombulula lento ibonakala into bangoku ingathi zama inxibakaxaka yempikiswano okanye yento ephikisanayo. Nansi into ethethiweyo ke kuthi. In the office of the OCJ, Khona phakathi kule office ka-OCJ, Office of the Chief Justice ke ngamade. Yes. in the alleged communication between Bali, who was the secretary then, Kwesi sityholo esikhoyo kwinkqubo phakathi kukaMbali Bali Songca, okanye imbalelwano phakathi kukaMbali Songca and Ms. Muretle, noMiss Muretlwe. this office of the Chief Justice tells us what you don't agree with, that actually the initial complaint Le office ke ye Office of the Chief Justice ithi isixelela into wena ongavumelana niyo nayo. Isixelela oku kulandela into ba isikhalazo sakho sakuqala okanye sangaphambili. Ewe. Yes. the Chief Justice was not satisfied with it. U-Chief Justice lo ebenganelisekanga sisikhalazo sakho. Atsho. Okay. And asked them to ask you to lodge another complaint. It means an improved complaint.
ibacelile into yokuba uoffice lo Chief Justice lo ioffice yakhe ibacelile into yoba mabacele wena uphinde ubhale esinye isikhalazo esitsha. Chair, before she answers, I don't think the word improved complaint is the correct word to use there because we don't know what the reasons were that he was not satisfied. It can be procedural reasons. We don't know what the reasons were. To say an improved complaint is not the correct word to use. Why do you have a problem with that? Because Because if it is improvement on the merits, it's still improvement. If it is an improvement to correct social things, it's still improvement. Thank you. Nangona ke ndisazi into yokokuba awungeke uyazi ke le. Let me start again. My mic was Okay. off. Although you wouldn't know this, Nangona ke ubungeke uyazi ke le. the dispute that will arise between you and this office of the Chief Justice is that you say it was not another complaint. Ukuphikisana ke okuzawuthi kuvele phakathi kwakho nale office ka Chief Justice yile ndawo ethi sesinye isikhalazo. Ukuzaba lapho ukuphikisana okuzawuthi kuvele. Okay. Okay. And would you please say yes? That is where you disagree with them. Ulapho ke wena ubaphikisa khona. Ufuna uba uthi ewe okanye uthi hayi. Ulapho ubaphikisa khona. Ewe kulapho ndaphikisa khona. Yes, that is where I'm disputing. The exercise I'm about to take with you is one of the steps that can assist us probably to know who between this office of the Chief Justice and Ms. Mengo is telling us the right facts. Into endizawuthi ndiyenze ke nawe ngoku ukuzama ukufumanisa into yokuba ubani phakathi kuka Chief Justice noMengo bani oza namabakala angawo. Facts ngesilungu. I just missed it. Somebody says this is another complaint. Another one says it's not another complaint. Is that what? Yeah. Just remind who says what. Sorry, thanks. Where Ms. Mengo and the office of the Chief Justice differ, at least if we look at this letter, is that the official, at least the author of this letter, in the office of the Chief Justice, then Chief Justice Zondo says, the then Chief Justice Zondo was not satisfied with the complaint as it stood and asked the officials to communicate that to Ms. Mengo. That is what they say. Ms. Mengo says that is not the case. That is not what she was told. It is not another complaint. It's the same complaint in terms of she would provide the same complaint because it was misplaced. They asked her to put another complaint because it was misplaced, not because the Chief Justice was not satisfied. It's going to clarify itself. Instead, I'm going to get into the exercise. You will recall in your testimony on this aspect, you were led on this aspect. You testified that it was difficult for you, although you did it, to retype a complaint when you no longer have this one, the copy of what you had left in Midrand. Uzawukhumbula ke ukuba uyikhankanyile lento ngethuba kunikezela ubungqina into yokuba kwaye kwanzima kuwe ukuba uphinde ubhale istatement sakho kuba ukhona esi statement wawusowusibhalile owawusishiye eMidrand. Uyakhumbula? Uxolo Chair. Apologies, Chair. Ndikhumbula ndisithi I remember saying bekunzima uqala i-affidavit kuba bendingayazi uba ndizayiqala kanjani. That is one. it was difficult to start an affidavit because I did not know how I was going to go about starting it. That's number one. Number two, I was very emotional going through that alone. Secondly, bendingumntu noko oye wabuthathaka kakhulu ngokwemizwa
ingakumbi ngeli xesha kufuneka ndijongene nale nto. I do not dispute that you were emotional, ma'am. And that Andiyiphikisi ke le into okubana noko uye wafumana ukuba buthathaka. all I'm saying is that what added to your emotional stress, as you said, is to be asked to rewrite something whose copy you no longer had. Endikutshoyo into yoba eyona nto eye yathi chatha ekuthini kunika uxinzelelo kwakhona olumandla nangokwemizwa yinto le nto yoba kuthiwe phinde ubhale into ubuyibhalile ubuyingenisile. Ewe. Yes. The exercise I'm about to embark on with you, Le nto ke ndizawuthi ndiyenze nawe ngoku in order to help the panel determine this question, khona ukuze ndincede ke igqiza eli lizokwazi ukubona kakuhle lo mbuzo sizofika endaweni. is a comparison between what you wrote when you were alone, trying to remember, Ukuthelekisa phakathi kwento oyibhalileyo xa ubuwedwa nokukhumbula uba ububhale ntoni xa uwedwa. Ewe. Yes. and this initial complaint that you have now identified as the right one. Naso ke nesi sikhalazo sasekuqaleni esi usosichaza into yokokubana siso sesiwa usibhalile. Aware of all the difficulties you say you were going through alone and emotional, Siyaziqonda ke kakuhle zonke iingxaki oye waba nazo ngethuba ubuwedwa kufuneke uphinde ubhale kwakhona. what I want to test with you are two things. Into endifuna uke ndiyinike ingqwalasela ebanzi zizinto zimbini. Is the similarities Kokuyelelelana between these two documents. phakathi kwezimbalelwano zimbini. The differences or the sections that are not in the initial document but are there in the document of the current complaint. Zindawo ezithile kwimbalelwano le ezingekhoyo kwele imbalelwano yokuqala okanye le yangaphambili neendawo ezithile esibonayo ukuba azikho nakule ikhoyo ngoku esimagqabi ethu ngayo. Yes. Yes. And what I will ask the panel to determine is whether the similarities are such that it is improbable that you did not have a copy. Endifuna ke eligqiza liqwalasele xa sisenza okuthelekisa yinto yokokuba funa bajonge ukuba ingaba into ibingenakwenzeka nangethuba ukubhala udibanise into yobana kuthiwe ubungenayo ikopi ngelithuba ukubhala. Funa bajonge loo nto uba ngendlela obhale ngayo ingaba ngokwenene nyhani ibengenayo ikopi. Yes. Yes. In that way, you will agree with me, we will resolve as they determine whether in that state, without the other document, where there are similarities, any person could have done it that way in your state or any other person. Ngolo hlobo ke sizawukwazi ukubona uba ngokwenene naye nomphi nomnye umntu ebezawukwazi uyenza kulaa meko ukukuyo ngokubona nje qha ukuba hayi zikhona iinto eziphantse zafana okanye zikhona izinto eziyeleleneyo. Yes. Ewe. Let us go to your this very document that you have, and then we'll go back to where it starts. The one that you recently shared, Council. That The one that you recently shared. was Le ubugqiba usinika yona. Ewe, yes. I want us to keep both of them because it's an exercise I've had to do. Ndifuna ke sizigcine zombini ngoba kaloku sizawuthelekisa. Do you agree with me that if you look at the first pages of this document, the difference between the two is that the other one commences as an advocate, an affidavit in that form, in a pro forma sense. The one that Sorry, is, sorry. To know what to my volume 1. it's volume 1. It has been a long morning. Okay. Thank you. Sorry, let me start again. Volume 1. Volume 1. So on the other one,
On the other one, we are at page 1425. With me? Sikuphepha 1425 le Yes. besanda kusinika yona. Yes. Volume 1, we are at page 2. Kanti ke ku volume 1 sikuphepha u2. We see that in the one we have that I just gave you, which is unsigned, it does not open or commence as an affidavit. Siyayibona ke ba le besisanda kukunika yona eqala ku 1425 engasayinwanga. Awuthi xa uyiqala uyivula uyibona ba ithi affidavit. Ewe. Yes. Before we then get to the ones that are similar, was there any acknowledgement of the complaint sent to you at any point in December 2022? Phambi kokuba siqhubeke ndifuna ukwazi into yokokuba ingaba kukhona na kwelakho icala into ethi uye wavuma waphendula watsho into yoba ndifumene le mbalelwano le wawuyithunyelwe ngoDisemba 2022. Into esuka kwicala lakho ithi ndiyavuma ke ndifumene ngoDisemba ka-2022. No, Not kwicala lam. no. Not from my side. So let me start again. Did you receive any acknowledgement of receipt of your complaint in December? Thank from you, the Office Councillor. of the Chief Justice? Ingaba wena ikhona na into efikileyo kuwe evumayo into yokokuba sisifumene ke isikhalazo sakho ngoDisemba ka-2022? Khona into imbalelwane enjalo uyifumene? I do not have a recollection of that. And I can't say no or yes. And unfortunately, I'm blank on that part. I will, Andikhumbuli ke andikwazi nokuthi ewe okanye hayi elishwa ke kuvele kwamnyama. let me lighten it up. Do you remember whether or not you received acknowledgement of your complaint on the 10th of December 2022? Mandingene ngolu hlobo ke. Uyakhumbula na okokuba ikhona imbalelwano owayifumanayo wena evumayo into yokokuba sisifumene ke isikhalazo sakho mbalelwano leyo mhlawumbi kuzothi uyithunyelwe nge-10 zikaDisemba ku-2022 wayifumana into enjalo? I don't have a recollection of that. I can't say yes or no, Council. Andisayikhumbuli leyo andikwazi ukuthi ewe ndingakwazi nokuthi hayi cancel. Chair, may I assist that a letter which is in the respondents bundle, volume 2, if we could make it available to the witness, so that I can assist, so that we assess volume 3 in its page. What's volume 3? It says volume 2 from top. Okay. It's volume 3, I'm told, of the respondents. And if there is a page 574, then we. Guys, it's volume 2. Correspondent. Thank you. Thank you. It's page 574. Is it 574, Council? Yes. 57. We've got it. Yes, thank you, Council. Recognize that letter, it starts with the topic, it's from the Judicial Conduct Committee. Uyayazi le letter iphambi kwakho ibhaliwe phaya isihloko iba isuka kubani, isuka kwikomiti ke ye-judicial conduct. Yes, enkosi, ndiyayibona. Yes, thank you. I see it. It reads, Dear Ms. Nengo, dated, excuse me, Ibhaliwe ke ibhekiswa kuwe. Yes, Yes. it's dated 10 December 2022. I-date yakhona ke yi-10 kaDisemba ku-2022. yes, Yes. Ewe. And it's addressed to that address we saw in the other document, which is Makhanda High Court,
104 to 106 High Street, Makanda, Eastern Cape. Kwayi-address ke ibhalwe kwala address besikhe sayifunda ngaphambilini yasemakhanda e-High Court ke wayifunda yonke ibuye eMpuma Koloni. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. It reads, the Judicial Service Commission, JSC, hereby acknowledges receipt of your complaint. Leta ke lena eqala itsho ithi i-JSC ke ngamafutshane iyangqina into kokuba isifumene isikhalazo sakho. Yes. Your Ewe. complaint will be forwarded to the Judicial Conduct Committee for consideration. Isikhalazo sakho ke eso sizawuthi sigqithiselwe ke phaya kula committee bakhona i-Judicial Conduct Commission khona ukuze bazokhe bayinike ingqwalasela. The Secretariat will notify you of the outcome of your complaint in due course. Nobhala ke uzawuthi akwazise ke wena ngeziphumo ke zesi sicelo sakho okanye zesi sikhalazo sakho. Ewe. Yes. And they are acknowledging this complaint or your initial complaint. Because Bayangqina ke bona bengqina ngesi sikhalazo sakho esangaphambili okanye esi sikhalazo. Debalulekileyo bayangqina babasifumene. Yes. Yes. did you receive this acknowledgement? Uyifumene wena le mbalelwano evumayo okanye engqinayo. It looks familiar now that I'm looking at it. Ikhangeleka njengento eqhelekileyo njengoba ndiyijonga ngoku. And you agree with me that it relates to the complaint you testified about of 7 December 2022. Uyavumelana ke nam into kokuba ihambelana kanye nesikhalazo esi wawusifake ngomhla wesixhenxe kuDisemba kunyaka ka-2022. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. The one that was awaited that very day. You just finished it on the 7th. Yona kanye le yayilindiwe owawuyigqibe kwangalamhla we-7. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Hereinafter referred to as the initial. Check. Hereinafter All right. referred to as the initial complaint. I think it's easy for us if you use initial complaint. Yes. Hereinafter referred to as the initial complaint. Apho ke kwa esi sikhalazo sithi xa sithetha ngaso thina ngoku sithi esiya sangaphambili. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. And this letter of just that you remember now is written by Kutlwano Murwetle. You noticed that. Yona le leta lesigqiba kuyicaphula ngoku uyiqaphele into kokubana ibhalwe kwanguye uKutlwano Moretlo. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. And in terms of the letter that he read when we started, Bali Songa tells us in this letter, or tells my attorneys in this letter, that internally, this doesn't concern you, she tells us that internally, an initial complaint that was lodged was not satisfactory to the Chief Justice. Uchazela bona ke umbali lo njengoba ebhale le letter. Leke ayichaphazeli wena kodwa uchazela bona uthi esi sikhalazo esingenile okanye besifakiwe uCJ okanye uChief Justice ngwamapheleleyo akakhanga neliseke. Chazela bona yena umbali. Okay. Okay. One or both of these officials may testify and state this fact. Omnye wabo ke okanye bobabini aba basiqeshwe apha kusenokwenzeka into kokubana beze bangabizwa beze bazokunikezela ubungqina ngelinge lokuzama ukucacisa lento siyifunda apha. Okay. Okay. Thank you. Now let's go back to 1425 in the document that I gave you just now. In page 2 of volume 1, it's going to be page 3 now. No, not that. Yeah. Chair, the reason I need both of them, it's because we
we're looking at whether there are places where both documents. Oh, of the letter, I'm sorry. Yeah, that can be put away. I'm so sorry. You can put away the one with that letter. So I'm so sorry, Chair. I didn't It's know. done, Councillor. Yes. Maybe before I proceed, before we do this exercise, Ms. Mbenenge, you were given an opportunity an hour ago or during lunch to have a look at this document. Phambi kokuba ndiqhubeke ke ndithanda ukuba ndiyikhankanye into yoba le mbalelwano uye wanikwa ithuba just iyure nje ixesha lidlulile kwathiwa hambokujonga le mbalelwano. Ewe, bekunjani. Yes, that is correct. Let me get it from you before we get into the exercise. Did you find any striking differences between the two? And if you did, what are those? Mandiyiqonde ke okanye ndibuze ngolu hlobo, ingaba ikhona iyantlukwano evele gqa yagqa oyibonileyo wena phakathi kwezi mbalelwano zombini? Ewe, kunjani. Yes, that's correct. Am I correct that one of the main differences between this document and the one, well, between the initial complaint and the current complaint, is that in the initial complaint, you tell a story at some point in the beginning about a meeting or a dispute and a fight with the court manager or with staff, not a fight, a dispute, a discussion, that's a heated discussion. Ngaba kunjalo na okokuba kwesa sikhalazo sakho sangaphambili soqala siyathelekisa ke uqala phaya uchaza okanye ubalisa ibali mayelana nengxabano eyathi yabakhona phakathi kwakho no-court manager uthi qabaqaba nje ke yena? Ewe. Yes. Am I correct that one of the things that is removed in this particular dispute Ingaba ndinyanisile xa ndisithi enye yezinto that was removed enye yezinto ezathi zabe ziyasuswa kwesi isikhalazo that were in this initial complaint? ebesikho enye yezinto ethe yasuswa ibe ibikhona kwesi isikhalazo? Is that at the meeting that you had with the court manager? Yeyokokuba kulaa ntlanganiso beninayo no-court manager? Ewe. Yes. It was a heated meeting. Yayiyintlanganiso noko eyathanda uba nobushushu kakhulu? Ewe. Yes. In fact, am I correct that one of the things you seem that is not in the current complaint but was in the initial one was the fact that at some point in this heated meeting you do stand up to grab the knob of the door when the court manager attempts to leave? Enye yezinto ayicaphulayo athi ikhona kwesi sikhalazo sakho sangaphambili ayikho kwesi sijongene naso isikhalazo yile ndawo yokuba waye wanethuba wena apho waye waphakama wayokunqakula ke umqheba womnyango okanye phaa emnyangweni wobamba phaa emnyangweni? Ewe. Yes. Before I continue, ma'am, I'm going to put this to you. Ngaphambi kokuba ndiqhubekeke ke nantsi into enza kuxela yona. This omission is similar Le ndawo ongayifakanga iyelelene to the way you omitted certain things and certain communications in your complaint, the current complaint, between you and the respondent. iyelelene kwindlela yezinto ezithile oye awazikhankanya kwisikhalazo sakho esi sangoku esijongene naso kwimeko ibiphakathi kwakho nalo ungu-JB ummangaleleyo? Ewe. Yes. In fact, you will agree with me that it is similar because what you remove Iyelelene, uzawuvumelana nam, iyelelene ngoba le nto oye wayisusa, let me say, what you did not write in the current complaint that was in the initial, okanye mandithi le nto oye awayibhala kwesi sikhalazo sangoku esi sijongene naso, is this part where you physically block your immediate superior from leaving a room. yile ndawo apho wena uye
wayenza into yokubloka umphathi wakho kuba angaphumi apha egumbini. Ewe. Yes. Now, we're going to do a more tedious exercise of paragraph by paragraph to see ones that are similar, right? Siza kwenza ke ngokukuthelekisa umqolo nomqolo ngozama ukubona ukuba zeziphi eziyeleleneyo. Yes. Ewe. Can I take you to page 1426 of the document that you recently got? Sizawuya kapha kuphepha u1426 kweli phepha kule mbalelwano kusanda inikwa namhlanje. Yes. Yes. You will see there that in your document, your story about the conflict ends at the end of the, let's say, the third paragraph of 1426. Third paragraph, council, starting with just Starting at the top. Sorry, I didn't know whether that's a paragraph. Is or it those starting two with lines. I then? Yes. Okay. Uthi ke apha uzawubona ukuba apha kuphepha ku1426 Yes. iphela le ndaba yalomlo kusenzeka iphela kulomqolo wesithathu kule ndawo apha uthi I then iphela pha la paragraph. Yes, I see that. Ewe nditsho ngolo hlobo. Let me take you to the paragraph thereafter. Kanti ukuseke kumqolo emva koko Yes. You will see that in your initial complaint, uzawubona ke into kokuba kwesi sikhalazo sakho sangaphambili seso sinikwe namhlanje you had written, ubhale ngolu hlobo. on Friday, JP Mbenenge was around the building and asked his secretary for an appointment. Ubhalile ke apha wathi ngolwesihlanu uJP Mbenenge ebekhona apha kwisakhiwo waze wacela unobhala wakhe into kokuba enzeke iappointment okanye indibano. Ewe ndayibona. Yes, I see. The other one, because they are different, you say, the other one is page 4 of volume volume 1. That's the current complaint. You say about Page the same. 4, which paragraph? Yeah, I'm going there. Paragraph 5. Apha ke kwesi sikhalazo sangoku page iphepha ngu4 iparagraph ngu5. Yes. Therein you say, on the 28th May 2021, the JP was around the building and I decided to visit him pertaining the utterances of the court manager. See, Apha ke uthi nge28 zika May kunyaka ka2021 uJP wayekhona apha esakhiweni ndaze ndathatha isigqibo sento kokuba khe ndiye kuye ndiyokumbona phaya eofisini mayelana neentetha zika court manager. Ewe. Yes. and you agree with me that, as you alleged, because you no longer have the other document, you can't quote the right verbatim as the other. Uyavumelana nam ke ngoko xa ndisithi ngoba kaloku esi isikhalazo sokuqala usenzile besingekho phambi kwakho yethuba ukubhala esi sesibini ngoba kaloku ngokwazanga ubhala ncakasana la magama wabhale kwesi soqala isikhalazo. Yes. Yes. In fact, the following paragraph, is in the same vein. Understandably, they are not verbatim, although they are not talking about. After 30 minutes, I'm reading, that's how they both start, but I'm reading now the 1426. After 30 minutes, I left my office. You see that? Siphinde ke sijonge apha ku1426 apho uthi wena uye wemka eofisini yakho emveni kwemizuzu engama30. Uyayibona? Ewe. Yes. Understandably, in the other one, you start by after 30 minutes, I walked out of my office. You don't say, I left my office. Siyayiqonda ke kakuhle ngoba kwesi isikhalazo ngoku sesibini ubhalile apha uthi emveni kwemizuzu engama30 ndiye ndaphuma apha eofisini. Ewe. Ndihambile ndaphuma apha eofisini yam. Yes. So now, man, you correctly testified that this was so because
you were trying to remember the substance of the other complaint, the initial complaint. Uye wangqina ke usitsho usithi le nto yenzeka ngolu hlobo ngoba kaloku ubuzama kangangoko kunako nako into yokokuba ukhumbule okokuba kwenzeke ntoni na ngokokulandelelana kwayo. Ewe. Yes. Let me take you to 1427 in the document I gave you, and page 5 of volume 1. Let's go to 1427. May I ask you, for the record, to read the first 2 sentences of that paragraph? On page 1427, right? Yes, second. Initial complaint. In the initial complaint, second paragraph. Second paragraph. How many lines from the top, sir? Counsel. 4. It starts with the conversation continued later in the afternoon on WhatsApp. He asked me again how old was my child and how old I was. I responded to his questions on text and that I was 37 years old. Sorry. He first apologized for asking me questions in front of my daughter. Thank you. And so that we do this exercise thoroughly, I want you to go read the one you wrote without this one, the complaint, the current complaint. Sifuna ke ngoku ayosifundela le yesibini imbalelwano yesikhalazo ayibhale ngaphandle kwale begqiba ukucaphula kuyo ngoku apho bechaza into yokuba incoko iqhubekekile emva kwemini kuWhatsApp embuza into yoba uneminyaka mingaphi umntwana naye uneminyaka emingaphi waphendula ke naye imibuzo wazichaza uba naye uneminyaka engama-37 ubudala waxolisa ke ngoku ndibuza imibuzo phambi komntwana. Sizawujonga ke ngoku kule yesibini imbalelwano yesikhalazo into yoba ubhale njani kuyo. Must I read it on record as well? Yes, ma'am. It reads as follows, Chair. The conversation continued later in the afternoon on WhatsApp. He asked me again how old was my child and how old I was. I responded to his questions on text and that I was 37 years. He first apologized for asking me questions in front of my daughter. Uyayicaphula ke ngoku kwakhona kwisikhalazo esisesibini uyachaza kwakhona into yobincoko yaqhubekeka emva kwemini kuWhatsApp apho endibuzileyo ke into umntwana uneminyaka emingaphi nam ndineminyaka emingaphi ndaphendula ke imibuzo yakhe ndibhala ndachaza into yokuba mna ndineminyaka engama-37 ubudala waxolisa ke naye ngoku ndibuza imibuzo phambi komntwana. Thank you, ma'am. Remember, you do not have the copy of the initial statement as you write the current one, right? Khumbula ke into yokuba ndiyabulela khumbula ke ba ubungenayo ikopi yale yokuqala ubuyibhalile imbalelwano yesikhalazo ngethuba ububhala le mbalelwano yesikhalazo sesibini. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. At least those lines, you will agree with me, they are absolutely identical. Noko ke uyawuvumelana nami into yoba le migca sigqiba kuyicaphula ngoku okanye sigqiba kuyifunda iyafana ngamawele. Ewe. Yes. Let's continue. Masiqhubeke. Please read the first sentence after that, which starts with I responded. Just one sentence. In On the initial complaint. Initial complaint. Page 1427 still. 1427. It reads as follows, Chair. I responded to his message and said, open quote, "Thank you, Judge." But she didn't understand what we talked about, and I'm grateful for the fact that you respect my child. Pendulile ke pha yaqhuba kwakhona uyafunda uthi ndiphendulile ke umyalezo wakhe ndathi enkosi judge kodwa ke akakwazanga uqonda ukuba besithetha ngantoni ndiyayibulela kakhulu ke into yokokubana wena uyamhlonipha umntwana wami. Now, ma'am, I want you to keep your finger there. I want you to go to read that very same line if it's identical. See whether it's identical with the other one. Read it in the other one, page 5 now of the... Unaphinda funde ke ngoku kwesi isikhalazo sesibini apha ku page 5. The other one reads as follows, Chair.
I responded to his message and said, open quote, thank you, Judge, but you didn't understand what we talked about, pardon me, and I'm grateful for the fact that you respect my child. Undile ke nalapha kwesibini ndiphendulile umyalezo wakhe ndathi enkosi judge kodwa ke akakhanga akwazi ukuqonda ukuba besithetha ngantoni yaye ndiyayibulela kakhulu loo nto yokokuba yamhlonipha umntwana wam. Do you agree with me that the two are absolutely identical? Yavumelana nam ke ngoku kwakhona into yokokuba zombini ngoku phindile kwabonakala into yobana ziyafana nqwa. Ewe. Yes. I want you to go back to 1427 and read the next sentence from where you ended after child. The next sentence, Chair. It starts, please. It reads as follows. He then replied by saying he respects everyone, and I responded by saying much obliged me. Ndiye ke ndaphendula ndathi ayi uye waphendula xebe. Uye waphendula yena esithi uhlonipha wonke umuntu ndaze ke nam ndaphendula ndisithi nam ndawuthobela. That 1427. 1427. 1427. I want to go see if you can read the same sentence, if they are the same or similar, in page 5 of the current complaint. On the other statement, Chair, it reads as follows. He then replied by saying he respects everyone, and I responded by saying much obliged me. Uye waphendula ke sifunda ke ngoku kwesi sikhalazo sesibini singatsho uye waphendula ngokuthi uhlonipha wonke umuntu ndaphendula ke nam ngelithi nam ndawuthobela. Do you agree with me that those two on these different complaints are absolutely identical? Yavumelana nam ke ngoku xa ndisithi kwakhona le migca sigqiba kuyicaphula ifana nqa. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. In fact, the only difference is that in the other, the word he respects, it says, the second one, the current says he respects the other one. So I think they are the same. That's similar, identical. May you confirm with the panel that at this point you are writing this current complaint, it was almost a month since you were in Johannesburg in Midrand. Ungangqina ke utsho phambi kweli gqiza ke into kokuba le imbalelwano yesi sikhalazo sesibini uyibhale sekugqithe inyanga ixesha ubuze ngalo apha eGauteng. Ewe, kunjalo. Yes, that is correct. And you did testify that you were battling because you were emotional at the time and you did not have a copy of the initial complaint. Usinikile kubungqina obuthi ngela xesha ke noko bekunzima kakhulu ngokwemizwa ungumntu obuthathaka kakhulu ngoba kaloku ubungenayo nale kopi yesi sikhalazo usosibhalile ngaphambili. Ewe, kunjalo. Yes, that is correct. I would like you to read me this, the next line in the 1427, on 1427 page. From in my mind, Council. Yes, start with in my mind. It reads as follows, Chair. In my mind, that was the end of the conversation, but to my surprise, he continued chatting to me, asking me about my personal life, to which I responded. Uyaqhubeka ke apha ku1427 uthe ngqondweni yam bendisithi ke kuphela kwencoko kodwa ke ngokumangaliseka uqhubekekile encokola endibuza ngobomi bam. Mibuzo leyo ke ndiye ndaphendula. Thank you, ma'am. Can we go to page 5 of the current complaint now? Yes, in there. Can you read that line at least until we find the differences? Let's just keep checking. The JP said, see that line? Same line as you could read from there. It's in my mind, Council. It starts with in my mind. Sorry, Council. in my mind, sorry. In my mind. Sorry, I'm sorry. On the statement, Chair, it reads as follows. In my mind, that was the end of the conversation, but to my surprise, he continued chatting to me, asking me about my personal life, to which I responded. Nalena ke iyatsho ke kulomgca ithi engqondweni yam bendisithi kuphela kwencoko
kodwa ke ngokumangaliseka uqhubekekile encokola nam endibuza ngobomi bam. Imibuzo leyo ke ndiye ndaphendula. Do you agree with me that those are absolutely identical, verbatim? Uyavumelana nam ke kwakhona into yokokuba zombini ngoku siyabona uba macala zifana nqwa? Ewe, ndiyabona. Yes, I see. Let's continue. 1427, the next line. Starts with the JP said. 1427, Chair. It reads as follows. The JP said he was surprised of how old I was because of my voice and age. I told him I exercise and take care of myself. Iyachaza ke apha ku-1427 kuba uJP uye wathi iyammangaza into yokuba yeminyaka yam ukuba ndimdala kangakanani ngoba ngenxa yezwi lam xolo neminyaka le yam ngoba iyamkhwanqisa le nto. Ndamchazela ke into yoba ndingumntu noko wena owashukumisayo amalungu omzimba la, exercise ngesilungu, yaye ke ndingumntu noko ozikhathaleleyo. Do you agree with me that they are identical? Uyavumelana nami into okokubana ziyafana nqwa? Yes, Council, I do agree. Ewe, ndiyavuma uba ziyafana. It is still your testimony, ma'am, that when you wrote this other one, you had no access to the other. Isebubungqina bakho ke okokuba ngethuba ububhala esi statement sesibini ubungenalo iliso okanye indlela yokufumana esi sokuqala uzokwazi ujonga kuzo. Correct, Chair. That is correct. Let's go to 1427. The next line. 1427, Chair. He then said. It reads as follows. He then said he will observe me exercising and carrying myself well. Qhubekekile ke wathi uzawuhlala ke ehlala ekhangele endibukele xa ndi-exercise kwaye ndisebenzisa amalungu lawo omzimba, andijonge nangendlela endiza kube ndiziphatha ngayo kakuhle. Thank you, ma'am. Same exercise. Let's read the other one you wrote when you were far away in Grahamstown, or PE and emotional. Siphinde ke siqhube sifunde elandelayo njengokuba ke uhambile wabuyela ke eGrahamstown ungaphathekanga kakuhle unjalo. On the other one, Chair, on page 5, it reads as follows. He then said he will observe me exercising and carrying myself well. Nakulena ke yesibini iyatsho into yoba uthe uzawuhlala ekhangele andijonge xa ndi-exercise ke ndiziphatha nakakuhle. You will agree with me that those two lines are absolutely identical. Uyawuvumelana nam ke kwakhona into yokokuba yomibini le migca le ifana nqa? Ewe, devil. Yes, I agree. In fact, before we move forward, there's something even smaller to observe. I want you to put your finger at the end of the sentence you've just read. Funa ube kumno wakho ke kulo mgca kule ndawo yokugqibela apho iphela khona isentence le buqqa ifunda. Ewe. And the other finger exactly the same spot where you ended in the second document. Nakweli lesibini ke iphepha ubeke kanye kule ndawo ubeke kuyo kule uqala. Just a moment, Chair. Thank you, yes. Yeah. Would you agree with me that there is a curious similarity of the full stop where it is just before JP in the document of the initial complaint and the current complaint? Uyawuvumelana nami na ke into yokokuba ukhona nje into yalichaphaza apha esenza uba sifune uqonda ngaphezu kwale nto esiyibonayo ngoba kukho ichaphaza kanye ngqo kule ndawo ichaphaza likhoyo nakwesi sesibini isikhalazo esibhaliweyo phambi koba singene kule ndawo ibhalwe JP. Ewe, ndiyayibona. Yes, I see it. In fact, the same mistake is made in both documents in that the full stop shifted closer to the new sentence in both documents. Phofu ke xa sinika ingqwalasela kwa impazamo le iyafana ncakasana ngoba elichaphaza eli lisondele kulanobumba uJ njengokuba macala omabini kwezimbalelwano nakule yoqala into yesikhalazo ilapha nakule yesibini isecaleni kwalonobumba uJ. Uyayibona? Ewe, ndiyayibona. Yes, I see it. Sorry, just to clarify. The peculiarity of the location of the full stop is that it is not
immediately after the last word answer, that it moves towards the P of the comment of the next sentence To the J. to the J. Yes, yes. Yeah, that's really small. You need sharp eyes, to see that. I don't sleep. I didn't sleep, Chair. It's a big, serious matter. It's taxpayers' money. We have to. And ma'am? Oh, sorry. Ma'am, I see Yeah. that. Chair. We are almost around 3:30. If you could just give us a complete point, or once you reach it, please let us know so we can adjourn. Chair, it's a long process, but I'm going to try and reach a point in this paragraph so that for today, it's the only thing we check. Yeah. Let me read, go to 1427 again. Asiphinde ke sibuye lapha ku-1427. Yes. Ewe. Please read to the record for the panel that sentence. JP, in fact, can I ask Starting you... so with that JP, Council? Yes, starting with JP. May I ask you to read that sentence and go up until the words not want to answer? You could say that, I think it's the third Yes. line. Yes. 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 Thank you. Uzosifundela ke uqale kule ndawo ethi JP. Uphele kulaa ndawo ethi did not want to answer. Page 1427, Chair. It reads as follows. JP then asked, how will you prove that I carry myself well? He then asked me to come out clear. How? Okay, may I start again? He then asked me to come out clear. How? As I did not want to answer. Asitolika ke apha kuphepha 1427 uqale ngokuthi uJP uye wabuza into kokuba ndiza kuyibonisa kanjani loo nto into yoba ndiziphatha njani kakuhle, waze walandula ngokundibuza into kokuba wathi ucela ndiphume elubala ndicace ukuba ndizawuyenza njani njengokuba ndandingafuni ukuphendula. Thank you. I want you to read, and I'll try and end here for now. Read it in the other document, which is the current complaint, page 5. Page 5 on the statement, Chair. It reads as follows. JP then asked, how will you prove that I carry myself well? He then asked me to come out clear. How? As I did not want to answer. Qhubekekile ke kwakhona wathi uJP uye wandibuza into yoba ndiza kuyibonakalisa kanjani loo nto ezawube ibonisa uba ndiyakwazi ndiziphatha kakuhle, waze walandula ngelithi ucela ndicace okanye ndicacise nanjengokuba ke ndandingafuni uphendula. They are absolutely identical. Do you agree with me? Nayo ke le migca esigqiba kuyicaphula ngoku ifana nqa. Uyavumelana nam? Yes, I'm with you. Ewe ndiyavuma, ndikunye nawe. Is it still your testimony that you did not have a copy of the initial complaint? Ingabi sebubungqina bakho into kokuba ngethuba ububhala esi sikhalazo ibingekho le kopi yesi sokuqala isikhalazo? Ewe, ndisatsho. Yes, I maintain. In that very sentence that you read, I want you to go to the one you read at 1427. Shall we go there? Yes, I'm there, Chair. Ndifuna uye ke kule bugqiba uyifunda apha ku-1427 seza sikhalazo ke sokuqala. English, Council. Slate, right? Slate, yeah. My Yeah, the Mbenenge bundles is are coming finished. out. Okay. And the point I want to make to you is that you make the same grammatical error there as the grammatical error you make in the current complaint by writing the word proof, and then the other one proof, when grammatically it should have read prove. Ndifuna ukuza kule ndawo kulo mgcaba ugqiba ucaphula apha sibone uba uyafana nakwesi sikhalazo sesibini, wenza impazamo efanayo nqwa ngakumbi ngokuphathelene neli gama lithi proof. Indlela olibhale ngayo bekufanele uba nguproof, bonakalisa kodwa apha uyibhale ngokufanayo wayibhuda ngokufanayo. Proof. Ewe, ndiyayibona. Yes, I see it. Chair, if it's the convenient time, I think I will end the exercise here for now. Yes. We will adjourn until tomorrow 9:30. Thank you.